there'll be an extra fee for that. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. సో వాట్సప్ లెజెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఈరోజు మనం ఆడుతున్నాం గెన్షన్ ఇంపాక్ట్. వెక్టర్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. వివేక్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. రితీష్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. జై బ్రో వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. నాకు నోటిఫికేషన్ రాలే. I carry memories of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. Got it. So న్యూస్ వీడియో పెట్టిన న్యూస్ వీడియో చూసిరనే అనుకుంటున్నా కొద్దిసేపు ఇప్పటిదాకా. డైలీ చేద్దాం మెల్లగా. ఓకే బ్రో, ఓకే. ఇంకేంది భయ విశేషాలు? ఇలా ఎవరిదో ఒకరిది స్టోరీ క్వెస్ట్ స్టార్ట్ చేసి ఎండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. దిస్ ఈజ్ ది ఈజియెస్ట్ వే టు డూ దిస్ క్వెస్ట్. చెప్పాలి ఈజియెస్ట్ వే అని. కత్తులు వేసే కానీ ఇదేనా ఏం తెలుసా? ఈ ఇటు కాదు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. వీడు ఏమి ఇస్తాడో చూసి ఎట్లుంది? వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్ మూవీ? అయితే ఓకే, సాటిస్ఫైడ్ మూవీ తోటి. Time to go. This realm is ఎన్నవంది కాలే. I am totally satisfied. కాకపోతే యాక్టింగ్ బై యాక్టింగ్ అసలు ఎస్పెషల్లీ రష్మికది యాక్టింగ్. అపరిచితుడు గుర్తొచ్చింది బై. అది ఉంటుంది అపరిచితుడు లాస్ట్కి ఒక సీన్ ఉంటుంది చూడు, ప్రకాష్ రాజ్ తోటి. ఆ 5 హత్యలు చేసింది నేను కాదు సార్ అని అంటాడు.
దాని తర్వాత మళ్ళీ అపరిచితుడు వచ్చి నేనే అని అంటాడు. ఆ సీన్ గుర్తొచ్చింది నాకు రష్మిక అది యాక్టింగ్ చూస్తుంటే. ఇప్పుడే హై 90 మీద ఓ ఎప్పుడు ట్రై చేయలేను. ఓ బాగుంది సినిమా, అయితే సాటిస్ఫైడ్ నిజంగా. నేను స్టార్టింగ్ ఎట్లా పోయినా అంటే లైట్లే అర్జున్ రెడ్డి లెక్కనే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, తిరుగుతాడు చేస్తాడు అని అనుకున్నా. కాకపోతే తర్వాత యాక్టింగ్ ఆ వేరియేషన్స్ చూడంగానే అయిపోయా ఫిదా. బాగుంది భయ్, సినిమా నిజంగా సెట్ అయింది అనిపించింది నాకు, వర్త్ ఇట్ అనిపించింది పైసలు. బాబిడియాలో ఫైట్ స్టార్టింగ్లో వాళ్ళు నడుస్తుంటే పాట వస్తుంది చూడు, నాకు నవ్వు వచ్చింది ఆ పాట ఎక్రీనికే పెడుతున్నాను. తర్వాత ఫైట్ మిడిల్లోకి వచ్చినాక పర్ఫెక్ట్గా సింక్ అయింది అనిపించింది, పాటకి థీమ్కి ఈ ఫైట్కి అట్లా పర్ఫెక్ట్గా సింక్ అయింది అనిపించింది. రెడ్ సీన్ చూసిన భయ్యా, చూసిన చూసిన ఎందుకు నువ్వు చూడలే? జయంత్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. Time to go. Wind strike. ఏందైతే ఏందో ఏమో భయ్యా ఇన్ క్వెస్ట్, నాకు ఒకసారి తిక్కలేస్తుంది తెలుసా, ఇట్లాంటి క్వెస్ట్లు ఉంటేనే తిక్కలేస్తుంది నాకు. ఇవాళ 2 క్వెస్ట్లు ఉన్నాయి, స్టోరీ క్వెస్ట్లు. మన డ్యూక్ 160 గాంధీ క్వెస్ట్ చేద్దామా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఈరోజు. నెక్స్ట్ సండే ఆమెది ఆర్కాన్ది, నెక్స్ట్ సండే ఆర్కాన్ డే క్వెస్ట్ చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నా. ఎవరు ఇంకొకడా, ఎవరు బ్రో ఇంకొకడు? నెక్స్ట్ సండే కావచ్చు కావచ్చు కావచ్చు. క్రెడిట్ సీన్లో ఈడే ముసలోడు అయిపోయాక. నవ్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఆడు స్టోరీ చెప్తాడు, అప్పట్లో అట్లా చేసిన అన్నట్టు స్టోరీ చెప్తాడు అంతే. వివేక్ బ్రో వెల్కమ్ బ్యాక్. లోపల చెస్ట్ ఉంది, మళ్ళీ చెస్ట్ ఓపెన్ చేయాలన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అట్లా పైదివే లైక్ కొట్టకపోతే జర లైక్ కొట్టురి, బటన్ మెరుస్తుందంట నేను లైక్ అని చెప్పినప్పుడల్లా. సబ్స్క్రైబ్ది కూడా సబ్స్క్రైబ్ అని చెప్తే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మెరుస్తుందంట. పొలిమేర 2 మూవీ చూసా బ్రో, నేను చూడాలి పొలిమేర, చూడాలి ఇంకా చూడలే. ప్రింట్ వచ్చింది మంచిది,
అలా ఓటీటీలో వచ్చిందిగా ఆహా అలా చూడాలి ఇక సినిమా రేపు చూస్తా మోస్ట్లీ ట్రై చేస్తా రేపు చూడండి నువ్వు చెప్పింది అదే ఫుల్ ట్విస్ట్ అంట పార్ట్ 1 చూడకపోతే ఇక అర్థం కాదు ఈ 2 ఏమో మధ్యలో నుండి చూస్తే అర్థం కాదు 2 పార్ట్ 1 చూడాలి మధ్యలో నుండి చూడొద్దు అంట ఇప్పటి నుండి మండేస్ స్ట్రీమ్ చేయొద్దు అనుకుంటాను ఏమంటారు మండేస్ జర రెస్ట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా వేరే వీడియోస్కి ప్లాన్స్ వేసుకుందాం అని అట్లా ఏదో ఒకటి గేమ్ ప్లే ఎపిసోడ్ పెట్టి జరిగిన చిన్న అదే అర్థమైంది బ్రో నేను పట్టించుకుంటలే అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళు అని పెట్టినావు కదా దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తావేమో అనుకుంటున్నా నేను చదువుతున్నా చాట్లన్నీ మైండ్లో చదువుకుంటున్నా పాడ వంచీనా వాళ్ళే వాళ్ళు భయ్యా Time to go. బై ది వే సన్లిన్ C4 మనది చేదా నా డౌటే భయ్యా నా డౌటే అవన్నీ నేను నెక్స్ట్ అబిస్లా ఇది హైడ్రో బాస్ ఉంటుంది కదా దానికి టీం వేసుకోవదామని ఆలోచిస్తు హైడ్రో బాస్ పురినాది దానికోసం జర లీసాన్ ఒక్కటి లేపితే సెట్ అవుతుంది పైజోకి కొత్త ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇస్తే అయిపోతుంది పైజోకి బోనస్ వస్తుంది అక్కడికి అదే అనుకుంటా సంథింగ్ టాప్ 3 బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ గెన్షిన్ పైసలు పెడితే బెస్టా లేదంటే ఎట్లా పైసలు పెట్టి బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ కావాలంటే అందరు బెస్ట్ క్యారెక్టర్సే పైసలు పెట్టకుండా ఈజీ టు బిల్డ్ అట్లా బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ కావాలంటే గాన్యూ అయాక నువ్వులెట్ ఫర్ బిగినర్స్కి అయితే బ్యానర్స్ మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం చెప్పలేము బట్ స్టార్టింగ్ వచ్చే క్యారెక్టర్స్ లీసా కేయా బార్బ్రా అండ్ నోయల్ అండ్ కాలీ కూడా మంచి క్యారెక్టరే వీళ్ళు మంచి క్యారెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ 4 స్టార్సే ఈజీగా వస్తారు అండ్ షన్లిన్ ఈ ఐదుగురు ప్రీ బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ కరెక్ట్గా బిల్డ్ చేసి కరెక్ట్గా వాడితే బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ బెస్ట్ 4 స్టార్స్ వాళ్ళు ఎంబర్ అంటే చూపించేటోళ్ళు చాలా చూపిస్తారు భయ్య ఎంబర్ ఇట్లా కొడుతుంది అట్లా కొడుతుంది అని షోకేస్ వీడియోలు చూపిస్తారు కానీ
మనకు బిల్డ్ చేయడం కష్టం. ఈవెన్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్‌లో గూడా కష్టమే. ఇప్పుడు నాలాంటోడంటే 4, 5 ఆర్టిఫాక్ట్స్‌లు పడేసి తీసుకొని పోవచ్చు ఎంబెర్‌ని ఏడికి పడితే ఆడ. పని చేస్తది గంతే. బట్ అది మనకు అట్లాంటివి వద్దు. ఎంబెర్ అండ్ లినిట్. లినిట్ ఎక్స్‌ప్లోరేషన్‌కి మాత్రమే లినిట్. Thank you for లినిట్ ఫౌంటైన్ ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయనీకి మాత్రమే. అది గూడా అంత అవసరం లేదు. ఓహ్! బైజుతోటి లెవెల్ 10 అయింది ఫ్రెండ్‌షిప్. నేను బైజు గాడు దోస్తులం. జాన్ జిగర్లు. లినిట్ జస్ట్ ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయనీకే. ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయనీకి బాగుంటది ఒక రకంగా బానే ఉంటది. బాగుండదని గాదు. బట్ అది యూజర్ ఇష్టం అది. అట్లా. ఇంగ్వాంగ్ అప్‌కమింగ్ సెట్ తోటైతే ఓకే. అప్‌కమింగ్ సెట్. ఇంగ్వాంగ్ 4 స్టార్ బై. ప్రెజెంట్ ఇది బిల్డ్. నేను బిల్డ్ చేస్తున్నా. ఇది బెస్ట్ అని నాకు ఎందుకు అనిపించిందంటే స్కిల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ రీచార్జ్ 48% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అందుకే ఏమో బెస్ట్ అనిపించింది. ఈ సెట్ ఒక్కటి చూసి పట్టుకోవాలి. ఒకటి ఇగనారికి 4 పీస్ డీప్ వుడ్ ఇవ్వాలి. 4 పీస్ డీప్ వుడ్ ఇవ్వాలి ఇగనారికి. 4 పీస్ డీప్ వుడ్ రాలే. లేవు కొన్ని. సరిగ్గా లేవు పీసెస్. లెవెల్ 12 చేసి గివి గిట్లు వచ్చినాయి రోల్స్. ఏమన్నా ఏమో నాలే ఇక. సలార్ మూవీ ఏ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చా బికాస్ ఆఫ్ వైలెన్స్. చూద్దాం రిలీజ్ అయినాక ఎట్లుంటో చూడాలి అది. ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుకోలేం. దట్స్ వాట్ ఐ థింక్. ఏం అది సంగతి బై. ఒక ఈఎం శాండ్స్ రావాలి ఇంట్లో. పండుగ వైలెన్స్ అంతేగా మళ్ళా. రక్తపాతం చిందిస్తాడు ఆయన ఇప్పుడు. నేను డౌటే మూవీకి పోవుడు. ఓన్లీ 3 ఉన్నాయా? పుల్లింగ్ ఫర్ నవ్య. నేనున్నా. ప్రెజెంట్ సార్ ప్రెజెంట్ విక్టార్ బ్రో ప్రెజెంట్. బట్ వచ్చినాకనే ఫామ్ చేస్తాం. చేస్తా. చేయలే ఇంకా. సో జై బ్రో ఏమంటుండంటే యశ్వంత్ బ్రో సక్సెస్ఫుల్గా మూవీకి పోలే అని. అభినవ్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఛానల్ కోసం
ఏంటిది అది? పంజాబ్ ఫోక్ సాంగ్స్ బాగున్నాయి. నిజంగా మంచిగా తీసిండు భయ్. ఈవెన్ వాళ్ళు పంజాబ్ వాళ్ళు కూడా అదే అంటుర్రుగా. ఇంతవరకు ఏ మూవీ రిప్రజెంట్ చేసినట్టు మా కల్చర్ని ఈ మూవీ వేసినట్టు ఇంతవరకు ఏ మూవీ రిప్రజెంట్ చేయలే అని అంటుర్రు వాళ్ళు కూడా. న్యూ సెటప్ హెడ్ ఫోన్స్ వచ్చినాయంట కదా, చెప్పిండు ఆయన్నే. న్యూ సెటప్ బిల్డ్ చేసిండు. అకౌంట్ రివ్యూ చేయొచ్చు. అకౌంట్ రివ్యూ చెయ్యొచ్చు బ్రో. కాకపోతే ఒక్కటి చెప్తా చూడు, అకౌంట్లో రియల్గా హెల్ప్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఇద్దరు వస్తారు. అకౌంట్ని షో ఆఫ్ చేయనీకి 8 మంది వస్తారు. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏది చేస్తావు చెప్పిందిలా, ఆ ఇద్దరి కోసం అవసరం అవుతుందని చెప్పి నేను చేసిన. కాకపోతే నాకు షో ఆఫ్లో ఎక్కువ కనిపించినాయి తప్పితే అది నాకు నిజంగా హెల్ప్ చేస్తున్నట్టు ఎక్కువ అనిపించలే. అందుకే నేను ఆపేసిన చేయడం అట్లా. You are not taking a turn for the better. Mind the side of Let's spark things up a little. and shroud. Blitz. Now you're testing my patience. I hear everything. Finish now. నైస్, అట్నే కొట్టుకోనరా. Don't get swept away. ఏ అక్క, నీకు రైట్ లేదు నన్ను కొట్టనీకి. కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నావు. ఓకే, నేను రొటేషన్ నేర్చుకోవాలి బాయ్. You've been a naughty boy. We'll meet again. కలిసినప్పుడు చూద్దాం తీరా. Keep up. Surrender and I'll be gentle. You're in for a little shock. ఇప్పుడు వాడాలి. ఓకే, బర్స్ట్ వాడే ముందు లీసాది స్కిల్ వాడాలి. నేను స్కిల్ వాడి తర్వాత బర్స్ట్ యూజ్ చేయాలి. అబియస్ డిఫరెన్స్ టీమ్తో చేసి వీడియో అప్లోడ్ చేయి అంటే నాది కంప్లీట్ ఫోకస్ గెన్షన్ మీద కాదు బ్రో. నువ్వు చెప్పింది చెయ్యొచ్చు, బట్ నా కంప్లీట్ ఫోకస్ గెన్షన్ మీద కాదు. నేను వేరే గేమ్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాను, బట్ గెన్షన్ నా ప్రైమరీ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అనుకో గెన్షన్ వచ్చేసి. అట్లా అంతే. బాలే. ఓ ఏ అట్లా ఉంది అది. అయాటో హై పబ్లు మామూలు. నా దగ్గర అయాటో లేడుగా. గేమ్కి ఎడిటా? హర్ష బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. అట్లా గట్ ఇట్. Remember. Come a little closer. Let's end this now. ఏ అరే నేను బర్స్టే కొట్టలేదురా. అయ్యే చేసుకో. Let's spark things up. One with the force. I'll uproot you. ఓబిటో హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఏ కొయ్య కుర్రా. Gotcha. And shroud.
బా ఈ సైకోగాళ్ళు ఉంటే కష్టమే బై. Stand with me. Mind the side effects. You're in for a little shock. Blitz. జర అటు ఇటు అవుతుంది. మార్వల్ ఫ్యూచర్ ఫైట్ కూడా కాకపోతే ఓపెన్ వరల్డ్ లాట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. అంతే కాన్సెప్ట్ సేమే బ్రో. గాచా గేమ్స్ అంటారు వీటిని. ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ అలా వస్తాయి కదా క్యారెక్టర్స్, వీటిని అన్నిటిని గాచా గేమ్స్ అంటారు. పారలెల్ నా మెయిన్ అకౌంట్ అండ్ ఐ డిడ్ ఎ లిటిల్ ఏం చేసినావు అది చెప్పు డైరెక్ట్. ఏం చేసినావు హర్ష బ్రో? ఏ టీంలో చించుని అంటే చించు యాదవ్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. అంటే చించు నీకు సెట్ కాదు బ్రో, కంటిన్యూగా అటాక్ చేయాలి, లేదంటే రెయిన్ సోర్స్ వేస్ట్ అవుతాయి చించుకి. కంటిన్యూస్గా ఎట్లా అంటే ఇట్లా ఇట్లా కంటిన్యూగా కొట్టుకుంటూ కూర్చోవాలి మనం, అంటే ఫైర్ చేస్తూ కూర్చోవాలి. అట్లయితేనే చించు రెయిన్ సోర్స్ అనేటివి వర్క్ అవుతాయి, లేదంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. సుపీరియర్ అయిన అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అకౌంట్ ఇది ఒకప్పుడు మస్తు ట్రై చేసిన తెలుసా, దాన్ని మోడ్ ఏపీకే డౌన్లోడ్ చేసుకోనికి. దానికన్నా చిల్లర వేరే ఏది లేదు మోడ్ ఏపీకేలో ఇప్పటికీ. పై ఒకవేళ మిమ్మల్ని మీరు యూజ్లెస్ అనుకుంటుంటే ఒకటి చెప్తా చూడు, బయట ఎవడో ఒకడు ఉండు, ఆడు గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ కూడా మోడ్ ఎపిక్ అండ్ గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుండు. గుర్తుపెట్టుకోరు అది. ఓకే, రిమెంబర్ దట్. Seems like an emergency. Hey. Come a little closer. You've been a naughty boy. Surrender and be gentle. I hear everything. One with the force. నువ్వు ఎట్లా కొడుతున్నారా సూటిగా? I'm getting sick of this game. You're in for a little shock. Now you're testing my patience. I'll uproot you. Our bond is strong. The statue was sealed. One with the force. వచ్చలేదు, ఎట్లా ఆడితే అట్లా ఆడదాం. పడే అది అభిస్ వచ్చినాక అభిస్ సంగతి అభిజీ. అది అని క్వించి వాళ్ళు పోయి క్వెంచి హూ ఇస్ దట్ రే? ఆ ఈవెంట్లో 5 స్టార్ కూపన్ అది, ఆ కూపన్ క్యారెక్టర్ 5. కాకపోతే అన్ని పెద్ద తలకాయ నొప్పి లెక్క అనిపిస్తుంది భయ్య. 4 స్టార్ని 5 స్టార్కి అప్గ్రేడ్ చేసుడు, దానికన్నా ఇంట్లో గెన్షన్ ఉంది చూడు, డైరెక్ట్ 4 స్టార్ వస్తుంది, డైరెక్ట్ 5 స్టార్ వస్తుంది. అది నయం, ఇంకా చాలా బెటర్ అనిపిస్తుంది ఇదే. $50 మీద సాఫ్ట్ పీపుల్స్ దగ్గర సరే చేద్దాం. బెల్ట్గా యంగ్సిన్ ఫుల్ బట్ ఐ గాట్ అర్జెంటీ అండ్ ఐఎమ్ లైకింగ్ ఇట్. బాగున్నాడు. నేను అర్జెంటీకి పుల్ చేయొద్దు అనుకుంటున్నా, ఆపేద్దామని. స్వర్డిగా అదేంది? ఓ తెలియదు నాకు. స్వర్డియాగో
ఏంటిది అది? టిగనారీలో నచ్చేది ఏంటంటే ఇదే ఎటుగొట్టిన కరెక్ట్ క్యారెక్టర్లకు దక్కుతుంది. అవి ఆల్రెడీ బర్న్ వాడుతూనే ఉంది వాళ్ళకి. జర ఫాస్ట్ రీలోడ్ అయ్యి ఉంటే అయిపోదు భయ్. అదే ప్రాబ్లం. ఇట్స్ ఎ 2D మొబైల్ అడ్వెంచర్ గేమ్. వావ్ వావ్. నో నీడ్ బ్రో అర్జెంట్, బట్ ఒకవేళ ఇస్తే మాత్రం సూపర్ యూస్ఫుల్ అనిపిస్తుంది. ఏంది బ్రో, వాట్ ఈస్ దట్ రిక్వెస్ట్? అనిల్ కుమార్ హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఛానల్ కొత్త అయితే ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చదువు బ్రో ప్లీజ్. The value of knowledge cannot simply be ఒకసారి నా quantified in టిగనరీ monetary ఆర్టిఫాక్ట్స్ terms. చూడు బ్రో. ఐ వాంట్ టు నో ఇఫ్ ఎనీథింగ్ నీడ్స్ టు బి చేంజ్. ఒక్క నిమిషం చూస్తావు. ఇది ఏంది, ఇది మొబైల్ గేమా? యా మొబైల్ గేమ్ 2D. ఓకే, ఇది ఒకప్పుడు ఎట్లుందంటే, ఒకప్పుడు ఒక గేమ్ ఆడేటోని బై నేను. డేవ్ ది ప్లంబరా సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది, అది గుర్తొస్తుంది నాకు. అది సోడియాగో చూస్తాను నేను లైవ్, కానీ ఇప్పుడు మెసేజ్ పెట్టా. యు ఆర్ ఏ సీక్రెట్ ఏజెంట్ బ్రో. యు ఆర్ ఏ సీక్రెట్ ఏజెంట్ లైక్ విక్రమ్. చూస్తావు టిగనారి. ఈ భయ్య మేబీ నియర్ ఆటోమేటిక్ గేమ్ ఆడని ఉండాలి, ఆర్ ఎల్స్ చూస్తున్నట్టుండు యానిమే. ఏడుంది భయ్ హర్ష బ్రో? ఇదేనా? ఇది వన్ అండ్ ఓన్లీ. నేను ఒక ఏం సిరీస్ బ్రో? యూ నేమ్ ఇట్, ఐ సే ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆర్ వోంట్. నేను కూడా కొన్ని సిరీస్లు అనుకుంటున్నా గేమ్లో ఆడదామని. ఇదే లాస్ట్ అప్పు.
లా లా లా. ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్లో అదే అనుకుంటున్నా. ఏడున్నావు కానీ పేరు చేంజ్ చేసినావా? కేఆర్ గేమింగ్ ఎవరో ఉండే భయ్యా, ఎవరో ఉండే. ఆయనకి చెప్పకూరు భయ్, మర్చిపోయినా. క్రిస్టల్ యా గుర్తుండే, పేరు మార్చుకోలే. యశ్వంత్ బ్రో, ఇద్దరు అడ్రస్ అంటే చెప్పు, పాపం వెయిట్ చేస్తుండే నీ కోసం. రీఇన్కార్నేషన్ యానిమే సజెస్ట్ చేయ బ్రో. హై స్కూల్ డిఎక్స్డి కొనోసుబా. దట్ టైమ్ ఐ గాట్ రీఇన్కార్నేటెడ్ యాజ్ ఎ స్లైమ్. ది రైజ్ ఆఫ్ ది షీల్డ్ హీరో. ఇంకా గుర్తొస్తలే భయ్యా. ఎమినెన్స్ ఇన్ ది షాడో బాగానే ఉంది కానీ వైఫుల కోసమే చూడాలి. ఒక్క నిమిషం బై, కాల్ వస్తుంది. యా హై స్కూల్ డిఎక్స్డి బ్రో. అటు దాన్ని వస్తాడుగా ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో, వచ్చి మళ్ళీ ఊరుతాడు, హీరోయిన్ బతికిస్తుంది అట్లా. The criteria for certificate exams are straightforward enough. What it really comes down అది to సంగతి. is whether you are నేమ్ willing to put చేంజ్డ్. in the time. అనిల్ బ్రో ఏడి అటే పోయిండు. 47,172. ఫోర్ పీస్ వాండరర్స్ కన్నా డీప్ వుడ్ బెస్ట్ బ్రో ఈయనకి. ఒకవేళ నహిదాతో యూజ్ చేస్తే ఇది ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ స్టిల్ ఫోర్ పీస్. ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ దీనికి అటాక్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అనుకుంటా. అటాక్ కూడా ఇవ్వచ్చేమో, ఒక డౌటే నాకు. క్రిట్ డ్యామేజ్ వస్తే అదృష్టం. ఇంట్లో కూడా నీకు క్రిట్ డ్యామేజ్ వచ్చింది అనుకో, నెక్స్ట్ పుల్స్ అదృష్టం, ఇక సెట్ అయిపోతుంది నీకు ఇది. బాగానే ఉంది బిల్డ్. అవి అన్నీ చూసినావా? అంతే ఇక. నేను చూస్తున్నాయి, వెయిట్ చేస్తున్నాయి అంటే గవే ఇక. You study and practice, then it's really not all that difficult. లెట్ 44,196. బా వెపన్ నైస్. హైరో డ్యామేజ్ కన్నా హెచ్పి కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, హెచ్పి కూడా ఇవ్వచ్చు. స్టాట్స్
బ్రో క్రిట్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ వచ్చిన హెచ్పిది ఉంటే అది ఇచ్చేసాయి అప్పుడేక. ఇది 96 నీకు ఈజీగా 200 కొట్టేస్తుంది క్రిట్ డ్యామేజ్ ఉన్నది. నీకు క్రిట్ రేట్ అంత అవసరం లే. 44 30 ఉన్నా సరిపోతుంది క్రిట్ రేటు. నీకు 60 ఆడికెళ్ళి వస్తుంది కదా అట్లా. ఏ టాలెంట్లు ఇవి అంత అవసరం లేదులే. 6 ఎనఫ్. బట్ ఏం కాదు. If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one. ఫస్ట్ లెవెల్ అప్ చేయి. స్కిల్ అవసరం లే. Back to apologize. బ్రూటల్ యానిమే. నేను యానిక్స్ అనే వెబ్సైట్లో చూస్తా. అది ఈ మధ్య VPN పెడితే తప్పితే ఓపెన్ అవుతలే ఆ సైట్. బ్రూటల్ అంటే నేను ఎక్కువ అట్లాంటివి ఏం చూడబయ్యి. అంటే బాకీ ట్రై చేసిన నాకు అంత పర్సనల్గా నాకు అంత వైలెంట్ అంటే నచ్చదు. Can't see? And shroud. Keep up. జుజుకాయసం చూస్తున్నా. సబ్ టైటిల్స్ ఉంటాయా? ఉంటాయి అనుకుంటా. ఉంటాయి. ఎపిసోడ్కి అన్నీ ఉంటాయి సబ్ టైటిల్స్. 4 months నుంచి ఆడుతున్నా. AR-43 5 స్టార్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి. 45కి స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక్కొక్కటి. బట్ నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే 50 నుండి ఫామ్ చేయి. 45 కూడా చేయొచ్చు. ఫామ్ చేయొచ్చు. 45 నుండి కూడా చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ క్యారెక్టర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బెస్ట్ అని నా ఉద్దేశం. ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఏ క్యారెక్టర్కైనా ఆర్టిఫాక్ట్స్ షుడ్ బి లాస్ట్ ప్రయారిటీ. ఎందుకంటే ఆర్టిఫాక్ట్స్ చాలా టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే. If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. అరక పడితే నీ తోక కట్ చేస్తాను. 1 year నుంచి AR-50 దగ్గరనే చూడు. ఆయన పెద్ద మనిషి. అసెన్షియల్ మిషన్స్ చేయాలి. ఆర్టిఫాక్ట్స్ నిజంగా చాలా టైం పడుతుంది. మీరు అనుకున్నంత ఈజీగా రావు ఆర్టిఫాక్ట్స్, ఎక్సెప్ట్ లక్ ఉంటే తప్ప. అందుకే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్స్కి ఫామ్ చేసుకొని క్యారెక్టర్స్ని రెడీగా పెట్టుకున్నాక ఆర్టిఫాక్ట్స్కి వెళ్ళాలి. One with the forest. పా నా దగ్గర గేమ్స్ వద్దు టిగనారి ఉన్నప్పుడు. తేజ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఐఎమ్ ఫైన్ బ్రో, హౌ ఆర్ యూ? వరల్డ్ లెవెల్ పెంచుకొని క్యారెక్టర్స్ని డెవలప్ చేసి కాబట్టి వరల్డ్ లెవెల్ పెంచుకుంటే ఏంటంటే నీకు రివార్డ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. అట్లా రివార్డ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి నీకు. అందుకే వరల్డ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. అరే ఈవెంట్ మర్చిపోయినా. రియల్లీ మోటివేటెడ్. దేనికి బ్రో? నేను చైన్సా మ్యాన్ బెస్ట్ బ్రూటల్ యానిమే. చైన్సా మ్యాన్ యా బ్రూటల్ యానిమేనే అది కూడా చూసిన. దాన్ని ఎప్పుడు ఆ యాంగిల్లో ఆలోచించలేదు.
చైన్సా మ్యాన్ నేను ఎప్పుడు అంత బ్రూటల్ యానిమే అన్నట్టు ఆలోచించలే. Add asterisk. కమిషన్స్ ఆల్రెడీ కలెక్ట్ చేసుకో. మర్చిపోయా. బాయ్ బ్రో. ఇప్పుడు ఒకవేళ 50-50 లూజ్ అయింది అనుకో పుల్ చేస్తా అయాటోకి. కుకీ వస్తే ఓకే. పెంచమని మాంగా మాత్రం అది యానిమేట్ చేయాలిగా. మాంగా నేను కూడా చూసిన. ఫస్ట్ లిమిటెడ్ 5 స్టార్ క్యారెక్టర్ అని బిల్డ్ చేసా. నాకు వాడి గేమ్ ప్లే అంతా నచ్చలేదు. నేను కూడా ఆడిన అల్హైతంతో నాకు కూడా అంత మంచిగా అనిపించలే ఒక రకంగా. బట్ కొద్ది రోజులు ఆడితే కంప్లీట్గా తెలుస్తుంది. ఒకటే కండక్ట్ ఓవర్లోడ్. చాలా స్ప్రిల్ కూడా వేసేద్దాం. యానిమల్స్ ఇన్ హాబీడియల్ పేరు ఏంటి సార్? నాకు గుర్తులే బ్రో, పేర్లు గుర్తుండవు. నా హీరో పేరే గుర్తులే, హీరోయిన్ పేరు ఒక్కటి గుర్తుంది. ఓ ఒక్క నిమిషం. రైట్ ఇటు అయాటో గేమ్ ప్లే చాలా ఈజీ ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ అర్థం కాలే బ్రో. విక్టర్ బ్రో, అయాటో వెపన్ సజెస్ట్. అయాటో వెపన్ అయాటోకి మాత్రమే కదా. వామ్మో దీనమ్మ. కానీ
I had after getting Zhongli, I try get some 4 stars and boom, got him for 20 PT after Zhongli. So characters build ఇంకేంది. రైట్. ఎక్కువగా బోర్ కొడుతుంది. నాకు ఓన్లీ బర్స్ట్ కావాలి. అయాటో అండ్ గాన్యో ఇద్దరిని కలిపి యూజ్ చేద్దామని. ఏజ్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఛానల్ కొత్త అయితే ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్ చదువు బ్రో. రైట్. అయిపోయింది. అయాటోని నాకు కుకీ కావాలి. R5 లాస్ట్ ఒకటి కావాలి. కుకీ కాన్ T6 అయిపోతుంది. 35 PT ఉంది. అట్లా నవ్య వచ్చినాక ఎట్లన్నా నేను నవ్యాకి పుల్ చేస్తా. పక్క ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేసేసి పుల్ చేస్తా నేను. అట్లా బ్యానర్ అయిపోయే ముందు ప్రిపరేషన్ చేస్తాను నవ్యాకి. ఏమన్నా భయ్యా, నేను ఏమనకపోతేనే ప్రాబ్లం. ఆవు మళ్ళీ మ్యూట్ చేసేస్తావు నేను. ఊకే మర్చిపోయినా అనకు బ్రో. ఎన్నో గుచ్చుకుంటుంది తెలుసా అది. గుచ్చుకున్నప్పుడు ఒకటే ఏలు పోయి ప్రొఫైల్ మీద గుచ్చుకుంటుంది. నాకు నవ్య వెపన్ నచ్చింది అన్నిటికంటే, గేమ్ ప్లే కన్నా. రీఫార్మింగ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఫర్ రైడ్ డోరియా. నైస్ బ్రో. 480 ఎన్ని పుల్స్ వస్తాయేమో. ఫ్రీయే. స్టాండర్డ్లో ఒకటి వస్తుంది. స్టాండర్డ్లో 5 స్టార్ రావాలి అని. స్టాండర్డ్లో ఒక పుల్ రెడీ.
స్టాండర్డ్లో 5 స్టార్ రావాలి కానీ ఎప్పుడు వస్తుందో అర్థమవుతలే బాయ్. నేను వెయిటింగ్ బ్రో స్టాండర్డ్లో. అది 69 పిటి. వావ్. ఈ 51. Got in standard was Diluc. అది 52 by PT స్టాండర్డ్ లా. Still nothing. ఇలాంటి హ్యాంగ్అవుట్స్ ఉన్నాయి, హ్యాంగ్అవుట్స్ చేయొచ్చు. నిజం ఇది. ట్యూబ్ కానీ కలుద్దాం. ఢిల్లీ వస్తే 50-50 గెలిచినట్టే ఓడిపోయినట్టు. కొన్ని చోట్ల కొన్ని సమయాల్లో గెలుపోవటంల గురించి మనం మాట్లాడొద్దు బ్రో. ఆ కొన్ని సందర్భాలు, ఆ కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే స్టాండర్డ్ బ్యానర్లో పుల్ చేసేటప్పుడు. We once thought the Fortress of Meripede would be super scary, but looking back on it, it really wasn't that bad at all. You've got a set schedule, guaranteed food and board, and you can even buy all kinds of stuff with credit coupons. It's really no surprise that many people don't even want to. వస్తుంది. You are so close. స్టాండర్డ్లో కూడా దరిద్రం దగ్గరనే ఉన్నట్టుందిగా. Oh, you mean Risley? He's definitely a pretty impressive Risley. leader. Well, he does look kind of intimidating. He's actually pretty easy to talk to once you've had a conversation or two with him. Paimon wonders how he's like with the people here. Do they also get the same? Yeah, he must be doing something right to maintain order here, while not making everything feel super oppressive. Excuse me, did I hear someone there? Could you please do me a favor? Huh? French accent. Paimon could have Accent. sworn she just heard Language కాదు. something. Excuse me, is someone passing by? Could you do me a favor, please? ఓడ్రా. Nope, Paimon wasn't dreaming. There's someone over there for sure. But Paimon doesn't see anyone. Oh, did you hear my call? Thank you so much. I'm over here, inside this big box. సాంగ్లో స్కిల్ వస్తుందేమో. The box? మనకంత సీన్ లేదు బ్రో. Come on, traveler, let's go take టియా a look. స్కిన్ వచ్చిన రోజు ఆ రోజు స్కిన్లు కొనుడు స్టార్ట్ చేస్తా. Anyway, if we hadn't happened to pass by, you could have been stuck for days. It's a bit complicated. Can we not talk about that for now? అది కూడా 5 స్టార్ తీయాలి, 4 స్టార్ కాదు. Terrible. Did someone seriously do that to you? No, it was nothing Yeah, like no that idea. serious. Hmm. I'd just like some help finding my hat. నీ క్వశ్చన్ చూసి నేను ఈరోజు నా ఫేస్బుక్లో ఫోటోలన్నీ డిలీట్ చేసేసిన బ్రో. Why can't you look for it yourself? మర్చిపోయినా నా ఫోటోలు ఉన్నాయని ఫేస్బుక్లో. Wait, Paimon gets it. Something must have happened to your hair. Paimon, you don't have to ask. Sorry. So that's what happened. Paimon gets it now. You just need your hat, right? We'll get it back to you right ఏడో away. కేసు బ్రో, ఏడో What kind కేసు. of hat was it? I think you may have misunderstood me, but never mind. Please just Delete చేసినావా help me వైరే? find my hat. It's a soft and brown hat with a bit of a brim. Nothing fancy. I think I probably lost it near the ఇప్పుడు entrance ఇంకోటి అడి. elevator. It was getting a bit hot, so I took it off and had a quick nap. But when I came to, it was gone. It's really important to me, so ఆ క్వశ్చన్కి సింపుల్ ఆన్సరే ఉంది భయ్య, పెద్ద ఏం లేదు. for your return. బాలేదు క్వశ్చన్. In no time. మనిషికి ఒకటే క్వశ్చన్, డిలీట్ చేసినా డిలీట్ చేయకుండా అని. నేను ఓవన్ టు C6 Bennett. Most of them use C6 Bennett with Eula. So Eula is a physical DPS character, and when we C6 Bennett, he will infuse when he uses his burst, he will infuse normal attacks with pyro. So Eula will lost her value with that. Paimon You doesn't know, see anything right? here. Let's go somewhere
ఈ క్వశ్చన్కి నా దగ్గర ఫెంటాస్టిక్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అన్బిలీవబుల్ మ్యాజిక్ ఉంది. Nothing in the water either. Paimon thought it might have gotten blown in. అమెరికా వద్దు బ్రో మనకి. Everywhere and still not seen anything that Switzerland. looks like a hat. Huh. Why don't we check out the rag and bone shop? Well, స్విట్జర్లాండ్ లేదంటే సింగపూర్. డెవిల్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. I also need to select a character to get one and only skin. Only skin ఉంది. థాయిలాండ్ వద్దు బ్రో, థాయిలాండ్ వద్దు. పుసుకున్న అమ్మాయి అనుకున్నాక పొద్దుగాల ఆడ అబ్బాయి అని తేలింది అనుకో, ఎందుకు లేని పనులు వల్లి మనకి అవన్నీ. అందుకే అదే సింగపూర్ పోయినాం అనుకో, ఎవరిని చేసుకున్నా అని అయిపోయా, ఫ్రీగా పైసలు వస్తాయి. జపాన్ పోతే ఫ్రీగా ఇల్లు వస్తుంది, కాకపోతే రెనోవేషన్ ఛార్జెస్ మనమే పెట్టుకోవాలి జపాన్లో ఇల్లు అట్లా. Paimon doesn't remember you being the boss. దాన్ని అసలు ఎలా బ్రో, నేను మా ఫ్రెండ్స్ తోటి ఆడేటప్పుడు నాకు వింత వింత వర్డ్స్ వస్తాయి తెలుసా, మీనింగ్ తెలుసు, యాక్టర్స్ పేరు వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. Well, you must be the legendary traveler and their companion గో టు pilot. హాలీవుడ్. No. Well, you're half right. Paimon's the traveler's treasured companion, sure, but she's not some flying chunk of gingerbread. Sorry, I never thought I'd get the chance to see you with my own eyes, so got a bit ahead of myself. I hope you find it in your Jameson? magnanimous hearts to forgive my discourtesy. I'm just a nobody after all. అది కాదు, మూవీస్ రాలే, యాక్టర్స్ వచ్చారు. No need to put yourself down like that. కొందరేమో Paimon's యాక్టర్స్ just వచ్చారు, venting. దాని తర్వాత Why, your heroic actions at Aranis Inta have winta all words made వచ్చినాయి their way to the fortress of Meripede. We heard that you were personally received by His Grace when you made But your way ఒక్కటి down భయ్, here, you know. స్క్రిబుల్ You were the envy of 5 all. మెంబర్స్ తోటి ఆడితే మస్తు మజా And వస్తుంది. you're one of His Grace's దాని టర్న్స్ people, వస్తూనే ఉంటాయి, so of course ఎన్ని గేమ్స్ అన్న ఆడబుద్ది అవుతాయి. wants to be 10 మెంబర్స్ introduced to అయ్యేసరికి you. టర్న్స్ లేట్గా వస్తాయి. నాకు అది నిన్న అనిపించింది. నిన్న ఒకడు వచ్చి పెంట చేసిండుగా, చాట్లో అనవసరంగా పెట్టినాం Well, లింక్, I అది figure you'd నిన్న appreciate honesty over చాట్లకి వెళ్ళి flattery. వచ్చారు, డైరెక్ట్ జాయిన్ గా నీకు రాదు అది. I also only joined up here because I'd heard Mr. Alvar was a good friend of the Duke. And though I've only caught scant sight of His Grace since then, as fate would have it, I've become fast friends with Mr. Alvar himself. I mean, we've all got agendas, but rather than trying to force something to be true, it's often better to just go with the flow. Oh, so now you're trying to kiss up to us. Yeah. Well, I did mean it when I called you legends, and it is indeed an honor to meet the two of you. Oh, enough of that. Is there something you're looking for? వెబ్సైట్ అబ్బా చెప్తున్నా కదా భయ్యా, No problem. మైండ్ మింగింగ్ అదైతే, మైండ్ బెండింగ్. Hey, feel free to check out anything you want. The credit coupon costs are on me. Wait, but that's, you don't have to be so nice. Well, it's not like I'm getting paid to watch this shop. Instead of more coupons, Mr. Alvar usually lets me just take my pick of our goods. Life's been pretty good recently, so I might as well just wave you a bit. All right. ఈసారి యశ్వంత్ బ్రో చేస్తాడు స్క్రిబుల్ స్ట్రీమ్. ఏమంటే యశ్వంత్ బ్రో? Are you sure you don't want more? These opportunities don't come by every day, you know. It's all right. Two will do. చూసుకుందా అనుకున్నా. It just doesn't feel the same if the owner's offering everything to you for free. But anyway, we don't need to get into that right now. We can discuss Paimonology later. That poor guy must be Paimonology. waiting for us. నైస్ నేమ్. Thank you so much. We'll be off then. No problem, and thank you for your Paimonology. patronage. I'd appreciate it if you could put in a nice word for our establishment the next time you speak to His Grace. That's a real sneaky way of getting good reviews. We've been gone a while.
Paimon hopes that guy in the box hasn't passed out from lack of air. If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. పైమనాలజీ అంటే ఏం లేదు భయ్యా. పైమనాలజీ అంటే ఏం లేదు. Just a word created by a Paimon. One question. Outside live chance on the like WhatsApp group or anything. Discord భయ్యా నేను అసలు నేను ఎక్కువ ఎవరితో చాట్ కూడా చేయను తెలుసా. ఈవెన్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ చాట్ చేయను నేను. ఫుడ్ ఉంటుంది అందరూ. అన్నాయింగ్ ఈజ్ పైమనాలజీ. హౌ టు అన్నాయ్ సమ్మన్ అనాలే. బ్రో వెంటి ఫ్రెండ్స్ ఏది అది జింజర్ బ్రెడ్ రెడ్ పట్టుకొని ఉంటాడు కదా. Bald? You've got such a full head of hair, too! I mean, I told you that there had been a misunderstanding. This has nothing to do with my hair. Triple Z కోసం మస్తు వెయిట్ చేస్తున్నా భయ్. Wait. Well, we got you a new one. We tried really hard to look for you. Ah, I see. Does it have some kind of sentimental value? What? Sorry, I can't. If you're looking for a hat, I just picked one up over here. Is it yours? Your Grace. Yuke 160. వచ్చి 160 వచ్చింది కొత్త బండి. ఈ రోజే లాంచ్ అయింది అది. సీట్ రెడ్ కలర్ ఉంది భయ్యా వెనక. I'll say I'm not at all surprised to find the two of you here. You never. It's what good adventurers do after all. Is that so? Maybe I should consider asking the Adventurers Guild to open a branch here. As I recall, these hats are very important to members of the You might not have the same luck next time. Understood. Thank you. Then అది టైట్ భయ్యా. Then I'll be Triple X కాదు. What a strange guy. Oh, and has he done something wrong when he's... Oh, not at all. In fact, members of the Beret Society are model prisoners. They work hard and never get into trouble. They've saved me a lot of work, in fact. As for him, I guess he's just more of an introvert. It's not unusual for the more shy prisoners to freak out when I show up unannounced. Yolas is missing. Shy? But దాని గురించి 1.5 hour video. Afraid to talk to people? Prisoners are అందుకే still వీడియో people, చూస్తూనే after all. ఫార్మింగ్ There are as many చేయాలనేది. crimes and motives as తప్పదు there బ్రో are కానీ stars in the sky. ఏం చేస్తాం అంటే The వీడియో idea of చూసుకుంటే the ఆ criminal as లొకేషన్స్ a విజిట్ చేయి. selfish, heartless brute is just a stereotype. Such labels could never capture the complexity of even a Triple X single అన్న. individual person. What kind of a person a prisoner may be and why they've committed a crime, we'd never know these things if they don't share their story with us. Huh. You've got a point. Anyway, Hey, it's all తప్పదు fine bro. as long as it makes sense to you. Although most of the societies here will just turn individual, the Beret Society does appear to be an exception if you have some time. And if you're still interested in the Berets after that, I can take you to their usual... Paimon's not the biggest fan of that cafeteria. All right then, please follow me. ఎక్కడ మిస్ మోస్ట్లీ ఈజీ టు మిస్ అంటే ఆ ట్రీ వెనకాల చిన్న అండర్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది. మేబీ ఆడ మిస్ చేసి ఉండొచ్చు నువ్వు. లోపల ఉంటుంది అది. అండర్ గ్రౌండ్ అంటే ఈడ ఒకటి అండర్ గ్రౌండ్ లెక్క ఉంటుంది ఈడ.
ట్రైన్ దగ్గర మోస్ట్లీ మిస్ చేసి ఉంటే ఈయనే మిస్ చేస్తాను. అంటే ఈడు ఉంటుంది ఏమో, ఒక క్వెస్ట్ ఉంటుంది ఆ అండర్ గ్రౌండ్కి రిలేటెడ్. ఒక క్వెస్ట్ ఉంటుంది, ముగ్గురు పాటు వీళ్ళని పట్టాలా సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది దాని రిలేటెడ్. ఆ అండర్ గ్రౌండ్లో మేబీ మిస్ చేసి ఉండొచ్చు నువ్వు. అంటే ఈడ ఫర్నెస్ ఉంటుంది, ఈజీ టు మిస్. ఈ ఫర్నెస్లో ఈడు ఉంటుంది, ఈడ మిస్ చేసి ఉండొచ్చు లేదంటే అట్లా. అది ఎట్లుంటుంది అంటే పోయేదాకా కనిపించదు అది అట్లా. మేబీ అన్నీ మిస్ చేసినావేమో. Welcome, Your Grace, and the Traveler. Would you like 3 orders of today's welfare meal? Unfortunately, we weren't informed of your visit in advance, so we didn't... I'll pass on the food, then. What a pity. It would seem that none of us can properly appreciate your skills, Walsey. Then, I must beg Your Grace to find me some more ingredients, so I can come up with some more welfare meal recipes. ఇనసమే రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఎలక్ట్రిక్ కేర్లెస్ లొకేషన్ get you చూపిస్తాను. some drinks. We just got some great shipments in from above. Yes, please? Huh. నేను అన్ని క్వెస్ట్లు చేసినాక ఎలక్ట్రిక్ కేర్లెస్లో ఫామ్ చేయాలి. మొత్తం అన్ని క్వెస్ట్లు అన్ని కంప్లీట్ చేసినాక. It's not for every... Oh, now that's what Paimon likes to hear. In that case, 2 bottles of the drink for Paimon, please. 2 bottles coming right up. నవ్య కోసం నేను 4.2ది క్లియర్ చేస్తాను మ్యాప్ అంతే. I'm actually quite fond of... Whoa, that'd be quite the long story. Impressive. Not all who possess the courage to risk their life for their ideals also have this... Had you not possessed these remarkable qualities, I probably wouldn't have had the chance to make your acquaintance. That guy we talked to... Well, after all, you did help the fortress and I'm... Is it so strange that I would want to give a few words of praise out of genuine admiration? So this is a matter of trust. నెక్స్ట్ అప్డేట్లో మ్యాప్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉందా Since లేదనుకుంటా. nearly as interesting of a story to offer about myself. అలా 4.6లో I రావచ్చు was మేబీ. convicted and sent here at an early age. Power and control come in many forms. Some fair and ethical, others less so. And since we're all sinners here, the victor calls the shots, no matter how they manage to get to the top. So, what do you think? Didn't... Kinda. I'm perfectly aware of that too. But even so, I would very much like to maintain friendly... Your Grace, after following your instructions, they were extremely well hidden and we've... Got it. Yes, Your Grace. Sorry. మ్యాప్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కన్నా బెస్ట్ ఏంటంటే క్యారెక్టర్ క్వెస్ట్లు. Not necessarily. The term is just applied to things people want to bring in on the sly. Many people here are experts at pulling rabbits out of the most ordinary hats. So we have to examine everything carefully. Now, what do we have here? Whoa, this is certainly a box of curiosities. Mora, snacks, yarn, balls, ropes, mechanical parts, and even a gem. Wait, if you've మ్యాప్ confiscated this ఎక్స్పాన్షన్ entire box, అదే Yep. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ We అప్డేట్లోనా can't just send them back up now, can we? కామెంట్స్ చేసి ఇస్తే మాత్రం మంచిగా ఉండదు బై. that's just insane profit. Traveler, why don't you become a duke as well? Let's get that title It's then. only been a couple minutes since we agreed to continue friendly relations with each other, and you're already planning to overthrow me? Jokes aside, I didn't know you'd be so interested in this box. How about this then? You can pick anything you want from it. Consider it a gift from me. Really? You'll let Paimon pick anything? No takebacks. Paimon will have you know that she's got a real good eye for treasure. I never joke about things like this. All right, Paimon's gonna have a look. Paimon wants this one. This dark. భయ్య పోకెమాన్ గోల్ ఉంది భయ్య, పోకెమాన్ గోల్ ఉంది. It must be worth a ton of Mora. ప్యూరిఫై చంక్ ఏమో ఉంటుంది దాని పేరు. డెప్త్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ కావాలి బ్రో. Actually, never mind. Paimon doesn't want this gem anymore. Can Paimon pick something else instead? What's wrong? There's
Paimon couldn't even tune them out. It's as if the gem was just drawing them out of Paimon's brain. It was super spooky. Is that so? Let me give it a try. Paimon's right. I too experienced some unpleasant flashbacks. ఇట్లా క్యారెక్టర్ స్టోరీ రిక్వెస్ట్లలో ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. Are you sure? I wouldn't exactly call it fun. Fair enough. Go ahead. I don't think it'll have a permanent effect. ఒక ఏలియన్ తోటి ఇంత మంచిగా చక్కగా ఉంటారు అంటే గ్రేటే భయ్యా ఇలా. చూసిరా? Are you okay, Traveler? You also saw something, right? I'll take this gem then and run a thorough investigation on its properties. Paimon, feel free to pick something else. 4.5 అనుకుంటా. అయితే నైస్. అది తెలిసి క్లౌడ్ రిటైనర్ వచ్చేటప్పుడు జరుగుతుంది అది. Paimon's gonna pass. అంతేగా? Paimon was thinking about one of the 4.5 snacks, క్లౌడ్ but రిటైనర్. who knows if it'll also make Paimon sick. You do have a point. In that case, we should destroy the entire box and all of its contents. Seems like we're almost done with our drinks too. Let's go check out the society's కాలకే gathering కలుస్తాయి భయ్ place then. దోమలు. పులగుల పెట్టే దగ్గరనే I కలుస్తాయి. can introduce you and we can also continue our conversation while we're at it. ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కావట్లేదు. Are you this కొన్ని sweet సమయాల్లో every రెస్ట్ day or తీసుకోవాలి something? చేస్తుండ్రు. నిజం చెప్తున్నా. Just noticed? ఐ థింక్ యు ఆర్ I బన్డ్ wasn't అవుట్. exactly busy the first time we met either. అదే కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నప్పుడు రెస్ట్ తీసుకో. ఎందుకు ఇంకా స్ట్రెయిన్ చేసుకుంటావు? ఓపెన్ ఫ్లోర్ క్లోరిండి ఏమో మరి కావచ్చు. క్లోరిండి కాదు 4.4 క్లౌడ్ రిటైనర్ ఏమో. 4.4 రైట్ 4.4 క్లౌడ్ రిటైనర్ 4.5 క్లోరిండి. Members can find all sorts of drinks and snacks here, as well as a large. Every once in a while, the ఏ society సబ్స్క్రైబర్లను will also గుద్దిపియ్యరు host భయ్యా. activities and యూస్ seminars. సబ్స్క్రైబర్లని. It's so easy. క్లౌడ్ రిటర్న్ to feel వచ్చేసరికి మనం lonely and helpless when you arrive here క్లౌడ్ for the రిటర్న్ first అయిపోయేసరికి time. మనం ఒక గివ్ అవే But ఇచ్చుకునేటట్టు. that's when the thought, thus, it would. Ah, my part in this was minimal. I'm sure you have a very good sense of what this place is ఒక గివ్ అవే about, అయిపోతుందని అనుకుంటున్నా. as you know, but the నేను society is అప్పటిసరికి Exactly right. Here we keep an eye on our operations are entirely funded by members' donated goods and credit coupons. ఖచ్చితంగా. Same for the things you can see here. I knew you could find such a place in the Fortress of Mirror. ఇంత గుడ్ న్యూస్ ఎట్లే మిస్ చేసినావు బ్రో. Oh, right. And what's the 4 స్టార్ name అలా of that? 5 స్టార్ అనుకుంటా. There's nothing deep about it. I just felt like we needed some kind of. If our members felt joy and pride from being a part of this group, then the hats would become a point of pride for them as well. And when we're together, we will feel a sense of community, optimism, community. In other words, that hat is మళ్ళా come to Q&A represent 5K something ఇక. like a. మళ్ళీ ఇప్పుడు Once మధ్యలో ఏం again, పెట్టా. you are ఇక exactly Q&A right, Your Grace. డైరెక్ట్ 5K. That's a part of our goal as well. 5,000 I'll ask subs the K. members to get us some drinks. Please wait here just one moment. Yo, feel free బ్రో to look around. నువ్వు ఈరోజు too, స్ట్రీమ్ if you wanna చేసేటప్పుడు నేను learn ఏం more చేస్తున్నా about తెలుసా? us. జస్ట్ చాట్కి వచ్చిన తర్వాత న్యూస్ వీడియో చేసుకుంటా కూర్చున్నా. Oh, right. Kidding, of course. We're just discussing. We've also already gone over the organization's vision. Instead of ఫ్యామిలీగా listening to me ఎంత try to చూడబుద్ధి అయితలేదు explain బ్రో some నాకు more, నిజంగా. it'd be better if నువ్వు స్ట్రీమ్ చెయ్యి, నేను వేరే స్ట్రీమ్లోకి వస్తా కాల్స్ వస్తాయి. Why does Paimon feel like he didn't answer the question at all? Well, yeah, they're supposed to be like the model prison. Hey, what are Oh, hello. You are a guest. We've got some classics. Yeah, most of them are writing some quit drink. it's Not only that, with how the Duke and Mr. Dugier have organized our lives down here, though. You never know what. And while you're here, no matter what you do. so Yeah, that's exactly right. And that's. don't worry. మామూలుగా ఆడలేదు. అయితే మంచి ఆటగాడే చేతన్ Welcome to బ్రో. our. Oh, it's okay. We're just taking a look around. Well, I'm sure, Mr. Besides this space, these rooms are open to all of our members. We want everyone. Wow,
out. Unfortunately, we started a collaboration with the cafeteria. Yeah, Paimon can definitely see. Yep, and that's exactly why, అయితే ఇది we ఫైనల్ all బై think we made మండేస్ the correct choice to. ఓన్లీ ఎక్సెప్ట్ కొన్ని మండేస్ మిగతా మండేస్లో స్ట్రీమ్ చేయొద్దు అనుకుంటా. ఎందుకంటే వీడియోస్కి ఐడియాస్ వస్తలేవు నాకు కరెక్ట్గా. అట్లీస్ట్ రెస్ట్ తీసుకుంటేనే మన ఐడియాస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుండే? Yep, I'm talking to you. With one shout. Stream Why lo don't you also once- give it a try, huh? Just remember to take a deep breath and let it all out if you find yourself at your ఇప్పుడు wit's end. తీయకు, వదిలేసాయి. ఇక తీయకు, ఇచ్చింది ఇచ్చేసాయి. వేరే వచ్చిన వాళ్ళకి ఈజీగా ఇయ్యకు. Alright, we've talked to everybody. It sure that would explain why Huh. It looks like they're starting to wrap. Of course, you'll. Okay, then I don't have anything else to add. Oh, you're back. What did you ఎక్స్ట్రా think about ఇప్పుడైతే this ఏమి place? ఇయ్యకు బ్రో. Now, note that you're a Wait. ఆదిత్య బ్రో కూడా అదే చేసిండు. స్టార్టింగ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మాడ్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళిపోయిండు. మోడరేటర్ చేసుకుంటా. Our needs are like violent, but if we can play, which is why in You've hit the nail on. నేను వద్దని చెప్పిన. నా 2 అకౌంట్లు చేసిండు ఆయన. అది చేసిండని చెప్పేసి ఇంట్లోకెళ్ళి వస్తే ఇది కూడా చేసేసిండు. of course that lifestyle is. Speaking of fighting, What? Oh, I almost never need them. బై ది వే ఎగ్జామ్స్ అంట భయ్యా. రాస్తుండో రాసలేడు. టాపరే ఆయన. Hey, isn't that the guy who lost his hat? Did you come here to relax too? ప్రెజెంట్ ఇంకెవరికి ఇయ్యకు బ్రో. జర ఇంటరాక్షన్స్ పెరగని. What's wrong? Did you forget about us already? Are you feeling all right? You are looking a little pale. No, I'm fine. Thank you for helping. I'm sorry, but He still is weird. Dujier, do you know what's up with? I'm also not too sure. After all, it's my response. We'll leave him to you then. Oh, right, about that. And when emotions run high, sometimes you might need more than just gloves as well. This pair of handcuffs has also come in handy quite a number of times. Oops. Oh, isn't that awful gem? You're still carrying it with you? ఇదెందుకు క్యారీ Yeah, చేస్తుండ? I kept it on me because of its special qualities. It won't affect me as long as I don't let it come into contact with my skin. Go on, you guys. Pick up the item for His Grace, would you? Yes, right away. That gem shines with quite the dazzling light. I hope it hasn't been damaged. Your It still looks good to me. Say, Dujier, have you ever seen a gem like this? Never, Your Grace. Something is there Don't either. think I've ever been rich enough to afford this kind of a thing. కౌశిక్ బ్రో నమస్తే. I Yeah, guess that's long fair. time no We've see. already gone over. Got it, Your Grace. Take care, everyone. I'll take you to the exit. Traveler, Paimon, it was an honor. I'm sure everyone. Paimon doesn't think we made any plans for the rest. Well, what's your opinion of the society now that you've taken a look around their head? Paimon thinks it's pretty chill. Weren't you complimenting them the entire time as well? Paimon doesn't remember There's only one potential problem. If the society does too By the good way, a like job పనిచేస్తుందా managing బై? and లైక్ బటన్ rehabilitating its మెరుస్తుందా? members, you may be soon out of a job. That is certainly a By the way, possibility. in జాబ్లో But లేదు at అది. this point in time, జాబ్లోకి we're still ఎట్లా reducing పడేసిండు? my workload by managing and rehabilitating prisoners in my state. జాకెట్లో పెట్టుకున్నట్టుంది. I wanted to see just how much they've managed to accomplish, and also get a sense of Dugier's plans for the future. I arranged for a meeting out of curiosity, but then I noticed some faint hints of dissonance. Dissonance? చూస్తున్నా I'm sure the బాగా traveler అబ్జర్వ్ sensed చేస్తున్నా. it too. ఏమన్నాడు జై బ్రో ఆయన? నీ సైడ్ చెప్పు. As expected, the whole truth is a bit complicated, so I'll explain everything to you later. అదే I can tell you right now, though, that this was ఆ an ప్లేస్ ఎవరికో unexpected సేవ్ turn చేసి of పెట్టిన events. అంటుండగా. I had hoped to take care of it in secret, but now, why don't you take this? If my hypothesis is correct, and with his watchful eye removed, నాకు తెలిసి వదినమ్మ కోసమేమో. Can't you just
I'm just following the most. It's been so long since I got to watch it perform. I'll explain everything to you later. Find out what you can from them now. ఫస్ట్ నుంచి It's just as Risley said. You said you felt there was something off about. Paimon will do her best to help. భయ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇక నాతోటి కాదు భయ్యా ఆటో వదిన Wait, you guys. We're really. Oh, okay. హేళన చెయ్యొద్దు బ్రో. ఈరోజు ఆటోలో తిరుగుతుంది, రేపు ఆటో కంపెనీ ఓనర్ అయితే ఏం చేస్తావు? జస్వంత్ బ్రో లక్కే మారిపోతుంది తెలుసా అక్కడ నుండి. Nobody? It's okay. There's no need to be nervous. It's not like we lost a whole bag of Mora or anything. We'll just look for it. I'll go find Mr. Douche. No need. We're just. సినిమాలు looking for చూడలే, something. ఒక ఆటో చిల్లర్కి లింక్ పెడితే హీరో హీరోయిన్ కలిసిపోతారు. అట్లా కూడా జరుగుతుంది. We can look around. ఎలివేషన్ ఇస్తున్నట్లేదు బ్రో. Hey, hello? Hello? How can I help you? The Beret Society. You don't ఆ రోజు వదిన లేకపోయి ఉంటే Sorry, that's యశ్వంత్ బ్రో not what I పరిస్థితి meant. ఎట్లుంటేది తెలుసా? అది మగధీర సినిమాలు ఉంటుంది చూడు, ఒక సీన్ ఉంటుంది, పైసలు లేవురా అంటే ఆటో ఎక్కుతాడు, ఆటో ఎక్కినాక సునీల్ పైసలు లేవురా అంటే ఆటో కుక్కవే కుక్కో అని అంటాడు. Isn't this how you? Oh yeah, that's right. అట్లుంటేది. I ate something. Or you're looking for something? బట్ ఇట్ Keep up. Are you still organizing the book? Yeah, and I'm sorry. We weren't thinking about that to begin with, but weren't you? Sorry. ఎవరు Okay, Paimon sees what you meant now. Seems like they really don't want to talk to us, so let's just head back. షిట్. Oh, you're back. కుక్కవే కుక్క. How are things at their headquarters? It was as if they all turned into completely అదే బ్రో అదే. different people. తర్వాత మెడలో చైన్ తీసుకొని పోతాడు. The dissonance I mentioned earlier was precisely. Right. He was acting. Actually. And that's precisely. Oh, so it was you all along. It's because I wanted to figure out what's real. I don't believe any of Dougier's talk about. Not too long. Dougier made very elaborate preparations for my visit. Okay, but if you think some, aren't you the Duke? You can do whatever you. అట్లా Well, maybe, in all seriousness, however, cuffs ఆ and the చైన్ like ఎన్ని should be లక్షలు? used. Everything I do is ఇప్పుడు on లక్షలు display, బ్రో, and I've ఇప్పుడు always లక్షలు. striven- That's. Yeah, you've hit the nail on the అండ్ head. అప్పట్లో వాళ్ళకి అది కూడా I have to లక్షలేలే, lead by- and that's ఆ why వేలే even లక్షలు though లెక్క ఉండేటి Dougier- అప్పట్లో. Alright, so you're saying, dude, and even though the members are Indeed. I have some faith. The line has been set. fish, Let's give them some time. My guards, you can find me in my office when the time comes. hey, don't just leave before you've ఏంద్రా ఇది, ఏమన్నా పైసలు పాడే. కంగ్రాచులేషన్స్ రీచింగ్ వన్. బ్రో నువ్వు ఎప్పుడో చెప్పినావుగా. అండ్ ఎనీవే అప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పిన, ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా. మనం అందరం కలిసి ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ గేమ్స్ తోటి ఇంకా ముందరికి పోదాం, ఈ ఛానల్ని ఇంకా ముందరికి తీసుకుపోదాం. investigation.
పక్కా Paimon has no జరుగుతుంది. idea what that guy's thinking. Let's just go find him and ask him what he's really up to. అంటారు బాయ్? Keep up. నాకు తెలిసి త్రిబుల్ జీ రిలీజ్ అయినాక మనకి 3 గేమ్లతోనే వారం సరిపోతుంది బాయ్. పక్కా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఒక గేమ్ మాత్రం పక్కా సండేనే వస్తుంది. Oh, here you are. Did you manage to land a lucky pull on the welfare meals tonight? Let's just get straight to the point. Has anything else happened with the society? Patience, Paimon. Even as the situation continues to brew, we still need to make sense of what we learned so far and go over any sticking points. 5 I'm days. actually still thinking about the first thing that came to my mind when I noticed something amiss. Namely, why didn't anyone come to me about it? Oh, that's a good point. Could whatever they're afraid of be so powerful that even you won't be able to do anything about it? But even if such a thing existed, how could they be so యా sure ఒక without గేమ్ అయితే checking with ఒకరే me రోజు first? రాదులే. It'd be one thing if it was just 1 or 2 people, but చేంజ్ అయితేనే ఉంటుంది. it seems like everyone's convinced that I ట్రిపుల్ won't జీ be able నచ్చింది to help. నాకు. Which leads me to believe that it's more likely that బావిడియల్ they think సాంగ్ I ఏమో just wouldn't care to help అదే them. Yes, something like that. So it became, of course, అయిపోయా I 2-3 had రోజులు originally, ఇన్స్టాగ్రామ్ there's no నుండి way to రెస్ట్ keep our తీసుకుంటా. Makes sense. ట్యూస్డే టు The last thing that guy థర్స్డే. did now, not only that likely set his internal. Yes, that's the conclusion I came to as well. If we didn't act right, so after giving them, I must say, yes, that's right. I had no way to know if any of the members right, and since I was, they would also understand. You used us as a My apologies. There was, but I can assure you that I've now told you everything there is to know. Of course, you're under no obligation, but I would really appreciate it if you could continue to lend me your support and help me figure out the true secret behind the society. Would you be willing? But Paimon's still mad at you. You have my thanks. Now, there are still. I've examined one before. The other is the true purpose of the black gem. అడిక్షన్ ఇక I అందరికి haven't been అయితే. able to. It's my hope. I'll put some music on while we wait. యశ్వంత్ బ్రో ఏం కాదులే బ్రో. ఇంకే రాలేదు. అనుకోకుండా అట్లా బ్రో ఇక అన్నీ వదిలేసే లైట్ తీసుకో అయిపోయింది అంతే. తర్వాత కొద్ది రోజులు అయినాక రెగ్యులర్గా చేసేటోళ్ళని పెట్టు, రెగ్యులర్గా వచ్చేటోళ్ళని అట్లా. Excuse me, Your Grace, but may I come in? I'm afraid that someone's been following me. Please do. చేసా Genshin I apologize for my lack of composure. These two are the guests that came with you to our gathering place, correct? అప్పుడు త్రిబుల్ జీ ఏంటంటే Yes, my ఒక్కటి lover బ్రో Crystal. Slow down. హోయవర్స్ sorry, గేమ్స్లలో Your Grace. మిస్టేక్ I will ఏంటంటే try. రిలీజ్ అయిన రోజే ఆడడం I think I కరెక్ట్ should థింగ్. start from when you saw స్టోరీ Fasol మంచిగా ఉన్నా last. మంచిగా లేకున్నా అని You mean ప్రెసెంట్ అయితే when we హోయవర్స్ saw నుండి him at స్టోరీ the మంచిగా ఉండదని gathering ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ప్రెసెంట్ ఉన్న Yes, సిచ్యువేషన్లో. he fled immediately, but many members అండ్ are రిలీజ్ hot అయిన on his రోజు heels. నుండి ఆడడం బెస్ట్. Thankfully, best he still startup అది. managed to meet up with me and explain Game, Hoyover's everything that games had lala. happened. Now నిజం that he's చెప్తున్నా lost చాలా DJ's రివార్డ్స్ trust, వస్తాయి. what awaits him is agonizing censure. Censure? Censure is Dugier's method of establishing శివాజీ బ్రో నమస్తే, control, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. as well as the thing we all fear the most. Rather than listening to me explain what it is, Your Grace, please, just let me show it to you. ఏంది మెగాజోడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ Every చేస్తాం. secret may be found within. టోపీ తీసింది. Here you are. I was wondering where you had run off to in such a hurry. పెట్టొచ్చు. Please excuse us, Your Grace. It was never our intention to disturb you like this.
You see, A.G.S.C's mental state has been rather unstable ever since she arrived at the... She rambles often, has hallucinations. It may be best to dismiss her babbling as random gib. I don't recall hearing a knock or giving permission for you to come in. Oh, my apologies. I merely did not wish for your grace to be alarmed. Had I not been so focused on recovering her, I would have followed all the rules of etiquette to the letter. So please forgive my discourtesy. Like we'd believe you. Please, there's no need to be upset. It's only natural to want to side with the poor sick girl, but I know his grace to be a reasonable man. Well then, what if the reasonable man wants to hear the lunatic out? That would be perfectly Star Rail miss అయిన ప్రాబ్లం లేదు. Triple G miss కావద్దు. We've also found the missing Mr. Fasal. I had no idea why he was so upset about losing his hat, really. Thankfully, he has already returned to his senses. We've brought him back to our place, so there's no need to worry. I'm sorry, Your Grace. I don't have anything more to say. Hangout 0 ఒకటి కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. సేవ్ చేసుకో. You can tell me everything. అదేం గేమ్. వంకాయ స్టార్ రైల్ గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ తయారు చేసిన వాళ్ళదే గేమ్. I've never seen that thing in my life. Your Grace, I don't think there's anything else she would like to say. Pressuring her will not get you anywhere. 74. ఏంటిది 74? It's all right, A.G.S.C. As long as you tell me what it is that you're terrified of. No matter what it is, it will no longer be able to hurt you. I swear this on my name and honor. Gender zone 0 అదే Triple J. Your Grace, forget it. I'll keep my mouth shut. I've already said everything I could say about the matter. I'm sorry, Your Grace, but I really don't have anything more to say. Please, don't press me further. But why? దేని గురించి మాట్లాడుతురు భయ్యా? In that case, A.G.S.C and I will be off. 74 పుల్సా. Please accept my apologies for disturbing your peaceful evening, Your Grace. Miss A.G.S.C, please show me your head. That is an order. There's nothing there. Your Grace, I know you have long tired of my words, but please believe the society has never caused trouble for you or any of them. Why are you doing everything in your power to prove our guilt? I'll do anything for you, as long as you give me the word. Your words for me. Everything that I do. All right, A.G.S.C. Just what's up with that guy? We should have shown him his place. Sooner or later, all will... he must have been well prepared. The entire society... and that's why he dared to bare his fangs right in front of me. The true secret of the society... A.G.S.C probably knew this from the very beginning. However, if... Yeah. In a game... ఎప్పుడు చూద్దాం బ్రో మళ్ళా ఈసారి ఓన్లీ డిస్కార్డ్ వాళ్ళతోటే ఆడతా. చాట్లో పెట్టదలుచుకోలే ఈసారి. చాట్లో పెట్టకపోయింటే అయిపోదు. But if there's nothing on her head, the hats are definitely being used to I have an idea, but... Huh? What is it? Tell Paimon about it! You mean this thing? So, she handed a key piece of evidence over to us without A.G.S.C. That would mean... Atla. That A.G.S.C... Let me take a look. I managed to remove this from the hair clip. It's... Paimon... Let's see... Hey, what are you doing? Wait. Some kind of dark liquid is leaking out of... And some of it has been absorbed by this thorny looking Injection. thing.
You've probably heard before that water is filled with the strongest emotions of humanity. With that in mind, this liquid is probably a highly concentrated... Oh, so that's why even touching it will make you remember unpleasant things. DGA would be able to censure others. I can only imagine the moment it hits you would be agony, desolation, and So... that might not even be all. We can't let DGA escape. Yes, seriously story quest. Your Grace, we have taken the Society members into custody. They all tried to flee just a little while ago, as if they had... We decided to forestall their plan, and we're just about to send the word. Great work, everyone. You had prepared for something like this all along? I had them stay here to keep an eye on things, so I'm glad that my intuition turned out to be correct. Perform a thorough search of the Society's headquarters and bring all the members to... చెప్పినాగా బ్రో అది తీసేనికి వస్తలేదు అది కొత్త క్లిప్ లాగా సేవ్ అవుతుంది అది Now, let's check on them. అదే ప్రాబ్లం అంతా As expected, they all... Paimon's glad her eyesight isn't so good that she can see it from here. Paimon's gonna float away for a bit. They probably left it there as a lasting reminder of Dugier's... These people must have had to endure an... Let's go check out the other areas too. I can understand. అర్థమైంది అదే వాళ్ళు ఉంటారులే బ్రో కొందరు సైకో సంఖ్యగాళ్ళు వాళ్ళు జీవితంలో ఏం ఉద్ధరించారు కానీ వేరే వాళ్ళ జీవితాలను చెడగొట్టడానికి రెడీగా ఉంటారు అట్లా ఆ చెత్తనా కొడుకులు వచ్చారు నిన్న ఇద్దరు నాకు ఇప్పటికి అర్థం కాదు భయ్ అట్లా చేస్తే ఏమొస్తుంది వాళ్ళకి చూపిస్తా రీజన్ లేకుండా ఒకరిని తిడితే ఏమొస్తుంది వాళ్ళకి అంతగానము నాకు అదే అర్థం కాదు అసలు ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ అని చెప్పేసి ధైర్యం కానీ రేపు ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది చూడు రేపు ఫ్యూచర్లో లైక్ ఎట్లా అంటే ఇంటర్నెట్లో ఏం చేసినా నీ ఇంటికి వచ్చి మరి దాన్ని ఫెసిలిటీ ఉంటుంది ఇంటికి వచ్చేదాన్ని ఫెసిలిటీ ఇప్పటికి ఉంది ఏదని కాదు This is a surveillance port. So even if Dugier is not there in person, indeed, it's easy to become lost and confused. And if any action Dugier has already tamed. ఇప్పుడు ఒక్క మెసేజ్ తోటి ఏంది ఆ అడ్రస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేవచ్చు Your Grace. What's the matter? We couldn't find any Society members in the lime scale, the layers of dust. We also investigated the members' residences and weren't able to... Oh. They're gone? Indeed. Meanwhile, this marvelous gap... So instead of being his real base, and only the most docile and well-trained But then... Dugier must be holding all the rest of... He must be in Dugier's pocket. I'm of the same mind. Prediction. నిన్న గేమ్ల భయ్యా నేనేమో ఇటు బయట మా పేరెంట్స్తో నేను మాట్లాడుతున్నా డ్యూటీ పెట్టుకుని అటు ఆడి చేసేది ఆడి చేస్తూనే ఉండు అట్లా That's the most likely. Let's keep heading down. We should be on the right. Let's go. We can... స్క్రిబుల్ గేమ్లా స్క్రిబుల్లా
అది కూడా లైవ్ చాట్లో పెట్టినా, నేను లైవ్ చాట్లో లింక్ పెట్టినా, అక్కడ నుండి జాయిన్ అయ్యాడు. డిస్కార్డ్లో నుండి జాయిన్ కానీకి రాదు. ప్రైవేట్ సర్వర్లో ఎవరు పడితే వాళ్ళు జాయిన్ కానీకి ఉండదు. After them. It's rising. Run. Scatter. కాదు, వాళ్ళకి ఏం లాభం బ్రో? నేను అదే ఆలోచిస్తాను. ఎందుకు చేస్తారు అసలు? అవసరం ఏంది? I will take your cooperation. Mr. Dujier, we were just about to నాకు dispose అదే of them when you caught up అదే to us. వింతగా అనిపిస్తుంది. ఇంటర్నెట్ అంటే ఏమైనా చేయొచ్చా అనిపిస్తుంది your తెలుసా? headquarters should... Yes, it's just down this way. You'll make it there. Guards, take them away. అదొక్కటి నేను నిన్నటి నాకు అదే తిరుగుతుంది. కొడుకులు ఇట్లా చేస్తారు, It's about time. ఎందుకు చేస్తారు? అవసరం ఏముందని ఇంతగానము. Keep up. ఇవి అమ్మ ఇది నీళ్ళ ఈడ. ఆహా, ఇక పోవాలి. మనం చేసిన కంటెంట్ నిజం చెప్తున్నా, ఆ యూట్యూబర్ కూడా అట్నే పాడైండు. ఆడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ వీడియో కట్ చేస్తే ఆ పాట తీసేసి సేవ్ చేద్దాం అనుకున్న భయ్. అయితే అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేవ్ కావాలి. అంటే నేను ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో ఆ పార్ట్ రిమూవ్ చేసి మిగతా వీడియో యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైవ్ స్ట్రీమ్ జరిగినట్టే సేవ్ అయిపోవాలి. ఆడు కొత్త వీడియో లెక్క సేవ్ చేస్తాడంట. అది కంప్లీట్గా కొత్త న్యూ వీడియో లాగా సేవ్ చేస్తాడంట. 1 hour స్ట్రీమ్ ఎవరు చూస్తాడు భయ్యా? నిజంగా చెప్తున్నా, ఆల్రెడీ చూసిందే. నిజంగా ఏ గాంజా కొట్టి ఆడు యూట్యూబర్ ఇట్లాంటి డిసిజన్లు తీసుకుంటాడు నాకు అర్థమవుతలే. ఇంతకుముందు ఆ ఫీచర్ ఉండే, స్ట్రీమ్ అయిపోయాక స్ట్రీమ్లో అవసరం లేని కంటెంట్ రిమూవ్ చేస్తే ఆ స్ట్రీమ్ లాగానే సేవ్ అయ్యేది ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు అది వస్తలేదు, కొత్త వీడియో లెక్క సేవ్ అని చూపిస్తుంది. అది మళ్ళీ అది అప్లోడ్ అవుతుంది. మళ్ళీ రాత్రి 12 గంటలకు అందరికి నోటిఫికేషన్ పోతుంది. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా క్లారిటీగా లేవు అవి. అని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా కరెక్ట్గా లేవు యూట్యూబ్లో. వీడియోని ఎట్లా ఎడిట్ చేయాలి, ఆడిచ్చిన సింబల్ ఒక్క నిమిషం. 5 క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి కదా ఇక్కడ. May knowledge guide you. ప్రియస్లీ గాడు ఉంటాడు కాబట్టి. ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కనిపిస్తే మీరు రిపోర్ట్ కొడుతూనే ఉంటారు, అవసరమే లేదు. ఏం జాలి, కరుణ, దయ, దాక్షిణ్యాలు మనం ఏం చూపించని అవసరం లేదు. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్తోనే ఆడుతున్నారా? There's so much space down here. Yeah, these are all former work areas. They've been left abandoned due to a lack of funds. There are usually guards on patrol. Stay sharp. ఒక్క నిమిషం బాయ్. I once considered keeping some pets in my office, but soon gave up on the idea. It's just not right to keep small animals where they won't be able to see the sun.
A word of advice, don't break the law. Is there anything else? Yeah, seriously, don't break the law. I once considered keeping some pets in my office, but soon gave up on the idea. It's just not right to keep small animals where they won't be able to see the sun. Okay, welcome back for me, myself. ఈ నీళ్ళు ఫ్రీజ్ అయితే లేవు, కండెన్స్డ్ వాటర్ ఏమో ఇవి. ఇప్పుడు నీ డిస్కార్డ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి నాకు డిస్కార్డ్ అంతగా అర్థం కాదు, సో ఎక్కువ యూజ్ చెయ్యను, అందుకే వాట్సాప్ గ్రూప్. డిస్కార్డ్ నేను ఇంకా ఈజీగా చేద్దామని చూస్తున్నా బ్రో. జస్ట్ ఇప్పుడు నాకు తెలుసు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ డిస్కార్డ్లో జస్ట్ చాట్ చేయడానికి వస్తారని, సో వాళ్ళకి చాట్ ఎట్లా చేయాలో చూపించి వదిలేసేది అంతే. చాట్ ఒక్కటి ఎట్లా చేయాలో చూపించి వదిలేసేది చేద్దామని నేను అనుకుంటున్నా. కొన్ని డిస్కార్డ్ అఫీషియల్గా కొన్ని అయితే రిలీజ్ చేసింది ఫీచర్స్, నేను మెల్లమెల్ల ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నా వాటిని, నాకు అర్థమయ్యి దాన్ని సెట్ చేస్తున్నా. అట్లా కొంచెం టైం పడుతుంది, అడ్జస్ట్ కానీ కొంచెం. వాట్సాప్ గ్రూప్ కన్నా డిస్కార్డ్ ఇంకా బెస్ట్ తెలుసా. నిన్నట్లకి ఎవడో ఒకరు సంఖ్యగాడు వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యిండు అనుకో, మొత్తం వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కటకటాల వెనకలకి కఠినంగా తీసుకోపోతారు భయ్య. అట్లా అందుకే వాట్సాప్ గ్రూపులు కష్టం. ఏ నో మ్యాన్, నో 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 జిమ్మీ, నో డోంట్ డూ దట్. అంటే డిస్కార్డే గైడ్ చేస్తుంది. నువ్వు సర్వర్లకు జాయిన్ కాగానే నీకు ఒక టాస్క్ ఉంటుంది, చాట్ చేయమని అండ్ వాల్పేపర్స్ సంథింగ్ పెట్టిన నేను పెట్టమని. నీ దగ్గర మొబైల్స్లో వాల్పేపర్స్ సేవ్ చేసుకుంటారు కదా యానిమేవి, అట్లా అదొక లొకేషన్ చూపిస్తే అందులో పెట్టమన్నట్టు అంతే. నువ్వు అది గైడ్ చేస్తుంది ఫస్ట్. నువ్వు ఆడ సరిగ్గా ఒకవేళ అది చెప్పింది చేసినావు అనుకో అయిపోయా, నీ టాస్క్ అయిపోతుంది. నీ టాస్క్ అయిపోయిందంటే నీకు అది అర్థమైనట్టే ఇక. అట్లా అట్లా పెట్టినది అయితే ఇంకా సెట్ చేస్తున్నా నేను. నాకేందంటే నా డిస్కార్డ్ సర్వర్ సింపుల్గా ఉండాలి. ఎంత సింపుల్ అంటే ఎవరైనా జాయిన్ అయితే అర్థం కావాలి ఏడు ఏమేమి చేస్తామన్నట్టు. అట్లా నా డిస్కార్డ్కి గోల్ వచ్చేసి అంతే. దానికి నేను మస్తు ట్రై చేస్తాను. Let's begin. The wind knows me. Got it? Nice. Fallen leaves adorn my nights into the wind. మొబైల్లో డిస్కార్డ్ అండ్ ట్విచ్ పెద్దగా ఆప్టిమైజ్డ్ ఉండవు బ్రో. అసలు ఏదో గ్లిచ్ చూపిస్తుంది నిజంగా మొబైల్లో. నాకు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డిస్కార్డ్ అప్డేట్ నచ్చలే నాకు. ప్రెసెంట్ నాకు డిస్కార్డ్ అప్డేట్ నచ్చలే మొబైల్లో. లైక్ కమ్యూనిటీ అని ఒకటి చూపిస్తుంది, సర్వర్స్ అని ఒకటి చూపిస్తుంది కింద బాటంలా. మన హోమ్ బటన్ ఉంటుంది చూడు అక్కడ. అంత జర ఆగమాగం ఉంది. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఈజీగా ఉండే అనిపించింది.
Prisoners are forced to snitch to avoid punishment. Finally, isolated and without hope, they accept their fate as Dugier's slaves. Do you remember what happened? She's usually all for tasty snacks, but no, your decision was the human heart is those who use fear to lead others astray must pay for that crime. ఫారెస్ట్గా నాకైతే యాప్ స్ట్రక్ అయిపోతుంది. ఏదో స్క్రీన్ షాట్ చూపిస్తుంది. అదే అంటున్నా, ప్రాపర్ ఆప్టిమైజేషన్ లేదు అసలు. నాకు నిజంగా చిరాకు వస్తుంది. డిస్కార్డ్ ఏంటంటే అది జర ఓపెన్ సోర్స్ అయిపోయేసరికి చాలామంది యాడ్ చేస్తూనే ఉంటారు, ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తూనే ఉంటారు డిస్కార్డ్లో. అట్లా ఫీచర్స్ అన్నీ ఎక్కువైపోయేసరికి కొన్నిట్లో పనిచేయదు యాప్. మా 5 कैरेक्टर्स మాత్రం ఉండొద్దు భయ్. రైట్ పజిల్ పజిల్ हमको बहुत पसंद है भाई. కానీ నొక్కితే ఏం కాదు, అదే పెద్ద తలకాయ నొప్పి. నాకు కూడా వచ్చినాయి అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్. Rather than confront Dugier, I think it's more important. You guys should wait here. We'll try to open the door and check out some other spot. Open the door. Forget it, pirate. కొద్ది క్రియేటర్స్ తగ్గిపోతున్నారు. నేను అదే అంటున్నా కదా, ఫ్యూచర్లో కూడా ఏఐ క్రియేటర్స్ని ఎవరు చూడరు. నిజం చెప్తున్నా. మీరు అంటే ఏఐ క్రియేటర్స్ వచ్చిన కొద్ది రోజులు మాత్రమే క్రేజ్ ఉంటుంది. లైక్ ఒక 1 month 2 months అంతే ఆ క్రేజ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నట్టు నేను మాట్లాడుతుంటే ఒకవేళ మీరు ఏదైనా సాడ్ న్యూస్ చెప్పారనుకో, నేను సాడ్గా ఫీల్ అవుతా, నీ అబ్బా. బట్ ఏఐ అట్లా కాదు కదా. ఎంత ఎమోషన్స్ని రీక్రియేట్ చేసినా కానీ ఎమోషన్స్ అండర్స్టాండ్ కాలేదు అది ఏఐకి. పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే ఏఐకి ఎమోషన్స్ అనేది అర్థమవుతుంది. అట్లా యూట్యూబ్లో కూడా వస్తుంది, బై ది వే. యూట్యూబ్లో వస్తుంది, మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో ఆల్రెడీ వచ్చింది. హాయ్ నానాలో ఏఐ యూజ్ చేసారు మ్యూజిక్కి. హాయ్ నానాలా ఇది మస్తుంది పోయింది, మస్తుంది. అలా ఫస్ట్కే వచ్చినట్టు కొడుతుంది. అట్లా ఒక కంటెంట్ క్రియేట్ చేశాడు ఏఐతో, బికాస్ కొంచెం టైం పడుతుంది. ఒక్క నిమిషంలో నాకు అర్థం కాలే, మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతా. అది కరెక్టే బ్రో, నువ్వు అన్నది కరెక్టే. మనమే చేసుకోవచ్చు అవన్నీ. ఏఐ ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయంటే నీకు
ఇవి కోడింగ్ కానీ ఏదైనా యాప్స్ తయారు చేసేటప్పుడు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటే దాన్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఏఐ యూజ్ అవుతుంది. అట్లా ఈవెన్ ఇప్పుడు వీడియోస్ చూడడానికి కూడా ఏఐని యూజ్ చేస్తారు. వీడియో కంప్లీట్గా ఎవ్వరు చూడడానికి వస్తలేదు, అంత బద్ధకం అయిపోయింది. That's gonna hurt in the morning. The wind knows me. Let's begin. Still get a little chilly. అట్లా As one with wind and cloud. Into the wind. I'm going in. Use this! Away now. ఏంద్రా E3 అది సంగతి భయ్. C3 అంటే తోపిడు. అట్లా యూట్యూబర్స్కి బాగానే యూజ్ ఏ అంటే అదేగా, లైక్ వాళ్ళు యూజ్ చేసే వేరేది. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు అవి ఉంటాయి కదా అవతార్స్, అవి కరెక్ట్ మోషన్లు ఉన్నాయా లేదా, సింక్ అవుతుందా అవుతలేదా, అవన్నీ ఏఐ చూసుకుంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో. అట్లా అది వేరే ఏఐ. అది మనం ఇప్పుడు పర్సనల్ యూజ్ ఉంది చూడు, కంటెంట్ క్రియేషన్ ఇవన్నీ, వీటికంతా యూజ్ ఉన్నా కానీ ఎవరు పట్టించుకోరు. ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు యూట్యూబర్స్ ఎవరన్నా ఏఐ అవుతారు, ఐ మీన్ అవుతారంటలేదు, జస్ట్ కంప్లీట్ అలా యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఏఐ తోటి రన్ చేద్దామన్నారు అనుకో, ఐదర్ నాలెడ్జబుల్ అని ఉండాలి, అది ఛానల్ వచ్చేసి నాలెడ్జ్ అన్ని ఇవ్వాలి. అదే ఇట్లాంటి గేమ్స్ ఏమన్నా ఆడడం కానీ ఏదైనా న్యూస్ రిపోర్టింగ్ కానీ, మొన్న ఒకటి ఒడిస్సాలో వచ్చింది ఏఐ న్యూస్ రిపోర్టర్, అట్లాంటివి చేస్తే మాత్రం వేస్ట్, అవన్నీ నడవదు, ఎందుకంటే ఆ ఎమోషన్ ఉండదు. It's so high! We're not gonna have to climb all the way up, are we? Activate the mechanism in front of us first, just like before. Let's see if that... Looks like there's a mechanism that's gotten stuck. It won't turn alongside the others. Is there something we can do? ఓ Ooh, the water level's gone way up. So that's అది all కష్టం, to the ఒక top. 1 or 2 months చూద్దాం, అంతే. A moment, please. అండ్ ఈ మధ్య ఇది షార్ట్ ఫామ్ ఒకటి బాగా ఫేమస్ అవుతుంది, షార్ట్స్ ఒకటి గలీజ్గా ఫేమస్ అవుతుంది, చూడాలి అయితే దీని సంగతి తర్వాత. These should be the prison cells. Lots of Humans empty ni- cells in here. Duji's చేసినట్టు probably అవుతుంది. moved them అదే elsewhere అంటున్నా, already. నిన్నట్లాంటి వాడు వచ్చింది అనుకో, వాళ్ళకి ఇంకా లేస్తుంది, అట్లా ఇంకా తిక్కలేస్తుంది ఆ కొడుకులకి, వాళ్ళు ఇంక ఎక్స్ట్రాడినరీ గొడవల్స్ చేస్తారు దాంతో. ఏఐని ఇంకెక్కువ దరిద్రంగా వాడేదంటే అట్లాంటి వాళ్ళే పోయా. Hey, it's all right now. No, I won't try to leave anymore. I'll never try to leave again. So close to me. I don't want any trouble. No, we're not gonna do. We won't be able to get through to her right now. Not with the stress response in the way. I'd also guess there are many others here who are more or less like her. Let's let the All right.
బై వీడు నిజంగా గలీజోడుగా అసలు స్టోరీ చూడలే అసలు స్టోరీ తిప్పు కొట్టుకుంటూ పోయిన అంతా దరిద్రుడుగా ఇడు ఎవడో ఒక్కటి భయ్య వి హ్యూమన్స్ ఆర్ ఎమోషనల్ అండ్ సోషలైజ్డ్ క్రియేచర్స్ ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే మనం ఓ అదేమో ఉందాడా The door's open. Huh. Maybe it's His Grace. I'll go take a look. I leave this area to you. మస్తు Make చిరాకు sure to వస్తుంది bring everyone out safe. Understood. And please take care as well, Your Grace. We'll return here right away and await your orders. కరెక్టే బ్రో Let's focus on the task. Let's go back. అదే That mechanism. Don't forget to bring the. బట్ ఏఐ అంటే కూడా కంప్లీట్ ఆల్ట్రాన్ లెక్క అదవుతుంది ఇది అవుతుంది మొత్తం హ్యూమానిటీని నాశనం చేస్తుంది అంటారు కానీ మనం లిమిటేషన్స్ పెట్టవచ్చు దానికి లిమిటేషన్స్ పెట్టవచ్చు లిమిట్స్ ఉంటాయి I'm sure Douchier జార్వెస్ enjoyed ఎస్పెషల్లీ sitting. జార్వెస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే జార్వెస్ ఆల్ట్రాన్ లాగా అన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి జార్వెస్కి బట్ ఏం చెయ్యదు అట్లా కూడా మనం తయారు చేయొచ్చు ఏఐని అది డ్రీమ్ తెలుసా అట్లాంటి అసిస్టెంట్ ఉండాలి పక్కా మొత్తం You didn't bring the thing that we'll need to hold the mechanism in place? Paimon doesn't think we'll be able to open the door like this. పైమాన్ ఎక్కిరిస్తుంది పైమాన్ ఎక్కిరిస్తుంది భయ్ అట్లా ఒక్కటి సరిపోతుంది రెండు అవసరం లేదు బట్ ఒక్కటి సరిపోతుంది అని చెప్పినాగా ఓ ఈడు ఛార్జ్ అటాక్ చేస్తే హెల్త్ పోతుందేమో నేను మర్చిపోయినా అట్లా ఇంకేంది భయ్ విశేషాలు I must confess to being furious. To think that there are still. Remember their names Fasal and Avis. కంపానియన్ ఉంటే కష్టం Betrayed you, and today you will see with your own eyes. Go on, Avis. Pierce his skull with the thorn in your hands, and then push in the Aqua Dolores. Of course, you will do it one drop at a time. Let it do its magic again and again, and don't stop until you've pushed all of it in. That's all. I'm sorry. నాకు జార్వస్ లాంటి అసిస్టెంట్ కావాలంతే It's okay. I'll find a way to endure. Oh, shut your wretched mouths! When did I give you permission to speak? My rules are the paramount law of this place. Only more pain will come to those who dare to disobey. That's enough, Douchier. Your rabid screams have been beyond nauseating. Is that His Grace? Oh, Risley. I knew you would come, but I didn't expect you to be so Starvela. quick. అది ఇప్పుడు Must you still refuse to let me be? చెయ్యి బ్రో Did I not చెయ్యి జైడ్స్ spell వస్తాయి everything out for you already? What's so blasphemous జైడ్స్ about ముఖ్యం బిగులు sharing a slice of the cake with me when you've already got the entire fortress at your... It would seem that you can't see the difference between sharing and looting.
And on top of that, look at your people. You. Stop acting all. Have you forgotten? Nobody in this blasted fort. What's so wrong about punishing those who deserve? And please, are you really gonna tell me that you care about their lives and well-being when you just need a supply of labor to keep this place? Sadly, you're wrong on both counts. Unlike you, I've never seen them as... The fortress is not only a place for confinement, but also a place for rebirth. Just as people are free, they may have made mistakes, and most importantly, they should always retain the freedom to choose their own path once they've reflected. But you're destroying their spirits with fear, taking their freedom away so that they'll become slaves who will never again feel or think. And you say that's what they've always He's really mad. I feel the same way. You think me arrogant, Risley? Well, I think ఈ యాక్సెంట్ ఇంపి పాడుతోబిరు అంతే యాక్సెంట్ అయితే understand nothing of this world. Nobody actually sees this fortress as any kind of just a wonderful place. See it for what it is. A dumping ground of pain and misery, irredeemable now and irredeemable forever. No prisoner will listen to you out of gratitude of their hearts. The whip is the only way to make them. Had you been just one step slower, I would have already. Your vision gives you strength. But how long will it hold against these powerful constructs? పీక్ ఉన్నాయి తీరా ఈ పవర్ఫుల్ ఇన్ని నీళ్ళు వస్తే జంకు పడతాయి ఐదు వేడు ఒక విజన్ అనుకోండి ఇక్కడ 5 విజన్లు ఉన్నాయి భయ్ మంచి డ్యామేజ్ చేస్తుండే మంచి డ్యామేజ్ చేస్తుండే భయ్ మ్యూజిక్ If you think fear can control everything, well then, terrify me. Don't high road me. You're just another crook. And it's time you got treated like one. Paiman. What's the matter? Too scared to shoot straight? I'm warning you. Unauthorized punishment and torture are prohibited here. As the Duke, you should set an example. Funny how that slipped my mind. Well, from this point on, you can forget about that rule. The rules of the fortress are there to keep the likes of you in check. But if the Duke wants somebody dead, he needs no justification. Understood? I'm another easier by historic quest. Sorry for taking so long. Did I keep you waiting? No, not at all. Paimon didn't know you were so considerate. If you ask me, I'd say I actually feel very helpless. There's no way that I could truly empathize with the fear that the members felt every day. I could comfort and compensate them all I want, but it might still not be enough to repair the damage that has been done. I have to take responsibility for it, as does the fortress. Even I wouldn't be able to find humor in a situation like this. So, Kapag do you C1 know kawala ba how yun? you're Pagka. gonna deal with him yet? Oh, Dugier? I've already got an idea. For now, I think I'll do nothing. Huh? Why? I think it's a very fitting punishment for him to have to imagine the sorts Sort of of punishments punishment, that will correct. soon be coming his way. Correct. He'll be left in the dark with regards to both the dates and the details of his punishment. Of course, that's not to say that I'll be letting him off scot-free. It's not often that I actually get the chance to be creative with my punishments. I'm going to talk to the members of the society.
He'll get a chance to experience. Paimon didn't know you could also be so harsh. Why do you think I'd do that kind of thing to you? You offend me, Paimon. Anyway, jokes aside, thank you so much for all of your కి help. కూడా C1 ఉంటే ఇంకా There's still a lot for me to take care of, so how about this? ఇంకేం అక్కర్లేదు బ్రో. I'll treat you C1 to a ఉంటే meal in ఎనఫ్. 2 days at the coupon cafeteria. వెరైటీ We should have టీమ్స్ a better ట్రై handle చేయొచ్చు. on things by then. No, Paimon's had enough of that place. Don't worry, it won't be the same old welfare meal. I'll make the necessary arrangements. Oh, then you've got your... అయ్యి ఇది కూడా వస్తుంది కదా, ఇది ఒక రివార్డ్ వస్తుంది ఇందులోకెళ్ళి. నాకు C1 నువ్వులేట్ జాంగ్లీ అవుట్. జాంగ్లీ అవుట్ అని కాదు, నువ్వు వేరే టీమ్స్ ట్రై చేయవచ్చు. ఓన్లీ డబుల్ రియాక్షన్ టీమ్స్ లైక్ డబుల్ హైడ్రో అండ్ ఎలక్ట్రో అండ్ డెన్రో. 2 days later. అట్లా Now, this is what I call a moment of solitude. Currently my team is restricted with Novelet, Official, Yao Yao and Zhongli. Ade bro. Body and mind. You're here. Paimon never forgets about meals. That's not what Paimon meant at all. Risley? I'm a little confused, actually. Hey, not you too. Jokes aside, I've got some good news. After taking a look, the doctors have let me know that it shouldn't be too difficult to extract the thorns. Which means that everyone should be able to recover after a period. As for their mental recoveries, most are making good progress as well. You sure got Present Nahida or Kave. ఎవరిని బిల్డ్ చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నా. నహిదా కావే తోటి సపరేట్ టీం పెట్టుకోవచ్చు, మెయిన్ డిపిఎస్ కావే. That's a bit of a long story. I once had a I was an orphan. Once we were older, Mom and Dad would turn us over to be individually adopted by families of greater means and go on to adopt more young children. They were perfect parents. Or so I thought. And then? And then I found out we were merely raised as livestock. Once we had reached a certain age, our parents would bring us to the market for sale. All children that were sold would leave the house, and nobody would know what became of them. As for those who didn't sell, they were merely disposed of. Did you know I once considered myself an extremely lucky child? And all of my friends, all of my siblings, they all felt this way as well. I was also not the first to find out about the truth. All those who found out before me were simply added to the disposal pile. I could never shake the feeling of irony every time I juxtaposed their tragic ends against our parents' adoring smiles. Yes, like the society, my parents created a facade of joy, lied to satiate their desires, and even employed incredibly cruel methods to keep their grasp on power. They did all of that, but never considered how their actions would utterly ruin all the children they took under their wing. Worse, perhaps they never cared about that at all. But I did. So in the end, I killed them and set all of the remaining children free. I was convicted for my crimes and exiled to the fortress of Meripede. అందుకే విజన్ వచ్చినట్టుంది దీనికి. My methods were extreme, yes, but I was still a teenager at the time. I'd been betrayed by those I trusted most, and I didn't think that more moderate ways would solve the problem. My doubt and helpless anger pushed me forward until I got what I deserved.
It's all right. You don't have to tell me what you think. I've already committed to this path, regardless of what anyone may say about it. The least I can do is to make sure that the same tragedy will not happen again in my new home. Sorry to disturb you, everyone. Oh, it's A.G.S.C and Fasol. Are you ఇద్దరు సెట్ అయ్యారుగా. This was all because you arrived in time. We came here on impulse today because we were hoping that you'd be able to lend us a hand, Your Grace. Please, go on right ahead. I'll do my best to help. With It's I'd like to be అనుకున్నా. wedded to A.G.S.C here at the fortress. You're getting married? Yeah. We Nice. met each other Happy through the couple, society happy and end. both fell into. But even during our time there, we never doubted each other. We always believed that Dugier was manipulating us, trying to make us mistrust each other. దిగనారికి అలా టైం And after పట్టింది. this incident, దిగనారి నిజంగా బ్రో. we've come to believe that we've found the one for the rest of our lives. You could say we managed to make the best out of a bad situation. But we're still both prisoners. And we also aren't sure if the fortress is the best place to host something so celebratory. So we are just అది తెలిసి wondering, ఫ్యూచర్ అప్డేట్లు ఏమన్నా ఇలాది is our వస్తుందా request a bit too out of line? ఈవెంట్? You're right in that the fortress has never hosted a wedding before. But that's no reason to say no, is it? I'll help you make the arrangements. If you need anything special shipped in from the surface, just say the word. Oh, we can't thank you enough, Your Grace. We are actually also planning to stay here after the conclusion of our sentences. Yeah. Hmm. We've already made tons of special memories here. So now it'd be too hard to leave. And we have full confidence in the fortress's future with you at the helm. Your trust is the highest form of praise. Hey, loosen up a bit. Shouldn't you be the happiest man in Teyvat to hear that people would like to stay of their own free will? గెన్షన్లో ఇంకోటి పెట్టాలి బ్రో. బట్ ఐ I'll డోంట్ థింక్ always take a genuine expression ఏందది? of faith over any obligation to obey. అది తెలిసి ఇద్దరిది కలిపి రైట్ ఈవెంట్ వస్తుందేమో. ఎందుకంటే ఒకసారి ఒక లీక్ వచ్చినుండే గెన్షన్లో మ్యారేజ్ ఒక ఈవెంట్లో ఇద్దరు ఎన్పిసిస్ది మ్యారేజ్ ఉందన్నట్టు. అది ఇంతవరకు రాలే. 274 సరిపోయింది పాటు ఒకటే ఫుల్. త్రీ 4 రేపు ఒక్కటి ఫిఫ్త్ పుల్ చేస్తే అయిపోయింది. వీ షుడ్ బి అలౌడ్ టు యూజ్ మెటీరియల్స్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు మెటీరియల్. రైట్, బాస్ మెటీరియల్స్ ఎస్పెషల్లీ బాస్ మెటీరియల్స్ Time to act. తెస్తాడేమో. In mind. అదే ఎస్పెషల్లీ బాస్ మెటీరియల్స్ కావాలి నాకు. అది అండ్ ఇది కూడా వీక్లీ బాస్ మెటీరియల్స్ యాజ్ వెల్. వీక్లీ బాస్ మెటీరియల్స్ కూడా నాకు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకొని కావాలి. అది వేరే వీక్లీ బాస్ మెటీరియల్స్ తోటి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర డివాలిన్ మెటీరియల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు మస్తు ఎక్కువైపోయినాయి నాకు. డివాలిన్వి అండ్ యాజ్ అది మెటీరియల్ మస్తు ఎక్కువ ఉన్నాయి నాకు. అవి నేను ప్రెజెంట్ ఉన్న కొత్త వీక్లీ బాస్ మెటీరియల్ మార్చుకోనికి కావాలి నాకు. ఫంగై మెటీరియల్ అట్లా. లైక్ ఫంగైది ఎస్పెషల్లీ ఎందుకంటే ఫంగైది మనము వేరేది వస్తుంది కదా మనకి పైరోతో ఇన్ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు, దాన్ని పౌడర్ లాగా చేసుకొనికి రావాలి. అట్లా ఫార్మింగ్ టైం చాలా సేవ్ అవుతుంది. ఇస్తాడేమో ఫ్యూచర్లో, ఇస్తాడు పక్కా ఇస్తాడు అప్డేట్స్ ఇవన్నీ. ఇప్పుడు ఇయ్యడేమో వర్జన్ 5 ఎండ్ సరికి ఇస్తాడు ఇవన్నీ పక్కా. అట్లా. సో దట్స్ ఫర్ టుడే గైస్. ఈరోజు స్ట్రీమ్ ఈయనే ఖతం చేద్దాం. రేపు స్ట్రీమ్ ఉంటుందో ఉండదో నేనైతే ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేను. ఎందుకంటే కొన్ని మండేస్ నేను వీక్ స్టార్టింగ్లలో కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా. బట్ చూద్దాం రేపు నా మూడుని బట్టి. స్ట్రీమ్ చేయకపోతే నాకు బోర్ కొడుతుందండి. దట్స్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ గైస్ టుమారో. గుడ్ నైట్.